Accurate when the Legend of Heroes trails to the azure. Hopefully today we don't get interrupted consistently, because that seems to be a pattern. Every damn time I try to stream, something has to happen to interrupt me. I can't help it. It just happens. People call it the crossbell problem, but the concept existed long before anyone thought to give it a name. For centuries, countless innocent lives have been claimed by the Empire Republic disputes over these lands. Being a friend like guy, let me heal and move on from there, but even now many crossbellion bear similar scars. Rias is out of town. Is there someone there? No, I'm just seeing things. Welcome, is there something you require me? If it's a summon you're after, I can make time for you. I'm sorry, that's not what we're here today. Thieves card mentioned a goddess shining visage. Maybe that was referring to the stained glass window here? We should meet the one who stands with their back bathed. I don't understand what's going on right now, but if you do have business with me, I must ask them to state it clear. Right here, brother. I face our elder. Could you do us a favor and check into the pulpit? Why would I do that? No, don't fret. We got up to anything suspicious. If it wasn't me, Royalty, I don't trust you. There it is. I cut it back at the trunk. The forest cage lies outside the city. Find the road of iron that snakes under the skirts of western ramparts. That must be Mistle. Bells loves this one. I bet she does that anyway. That brings us up to 3 doors. Just when did that get there? I do leave for business occasion, but never long enough for someone to do this. Ugh, the goddess walks in mysterious ways. I actually caught this clue perplexing as the rest. We could interpret the ramparts to be some sort of defensive structure. Include the western part in that, and get the defensive structure in the west. That's one interpretation at least. Also, the road of iron that snakes into the skirt. Yeah, I don't have any idea what that means. Another forget feature, I imagine. That's a safe assumption. Alright, let's take this trunk with us and begin the search for the next. Fancy B, I heard of his exploits before. He sounds like quite the scoundrel. Feels how with the goddess, I couldn't forgive such insolence. Whatever it takes to bring this man to justice. We'll try our best. I'm sorry, that's not gonna happen. Phantom Thief B is kind of special in that case. You're never gonna catch him. Oh, I left that at the... Oops. I'm just happy I can get it back immediately. If I can, that really does screw me over. West. I want to go to Police Academy after this. Okay, guys, the freight line, and I got back from the station after reaching train inspection. If you guys want to go down there, that should be fine. Careful, trains coming through. I don't even know where I'm going. If you could avoid all kinds of tracks, we can help, but let's turn back. Oh, well, that works. How does this even get here? The clue on the card said the road line that snakes under the scout of the western rampart. Simon Road was the freight line, and the western rampart were behind the Belgrade Gate. Anyway, this isn't really an ideal place to pop that trunk open. Why don't we take it to the platform on the other side? But yeah, let's be careful moving it over. Yeah, Bill will not forgive you. She might forgive Ellie, but the rest of you, no. The final cage lies in the city. In the soaring structure descended from the summit of 16 by 21. Scale the vista window to another wall. This is one of Belle's dolls, Sharon, I'm sure of it. That makes 4 or 5, right? Meaning all the remaining in
Meaning, says the final cage mentioned on the card. The towing structure of the city, it has to be talking about someplace tall, right? Wouldn't that be Orcus Tower? I believe Orcus Tower stands at 40 stories above ground. But if the sum of the question is perhaps 16, perhaps talking about somewhere else. It's also a matter of descending from 16 by 21. It doesn't sound possible. That's probably the key to solving the riddle then. We had to visit our windows to another world, protecting us for two. Yet again, some sort of metaphor. Let's look around the city and see if anything matches up to this clue. Okay, I hope that I found better with that. I hope we can go home soon. The inspection is painfully slow. I don't care if it's protect against terrorism as far as I'm concerned. Let's see, 0 hits on the detector, no danger shots excited. I'll check into the car just to be safe. You've been ordered to tighten up security checks in response to new intel about a terrorist threat. The system we have in place today should make it impossible to navigate the state by ground. We don't have radar facilities nearby to monitor air traffic. The CF may not have assets, but we'll do all we can to protect Crossville skies. Police Academy. Because there's something I want to check. They're not here. Aww. Foreigners can't be detained for very long because the leniency policies built into our state laws. Let criminals and empire republic know that, so they flock to Crossville to exploit it. Hopefully some of the new mayors proposed reforms will change things a bit. Still, I know we have a long way to go to fix the system. I missed it. There was a signed quest here that I know I screwed up. That's sail. Lena would have finished his round in 2:02 precisely 74 seconds ago. I, on the other hand, had no trouble finishing on time. Clay still has a long way to go. Don't take this the wrong way, Doctor, but you really do like to keep an eye on the clock. This is a hospital detective. A single second can mean the difference between life and death for a patient. I'll go at hearing once after we optimize skill results in more lives saved. Anyone can tell you that much. Agreed. Effective time management is a useful skill in all walks of life. Though it goes without saying that you need to be less than masterful at your field of choice as well. Precision, functionality, and perfection. Those are the tenets I wish to instill in the young doctor of our future. Sometimes you can't do perfection, you have to do less than perfection. It could cause trouble later on if you don't. I had a patient took shelter. Oh, it's just this. I had that. It's almost time for you to leave the hospital, Michael. Congratulations. Stay healthy out there. I will. Thanks for everything. Jesus, I'm gonna miss you. Get well soon, okay? I'll be sure to write in the meantime. Is that you two? Have you officially returned the SSS? Yes. As of this, that's great news. It's so wonderful to see you again. I've had you been busy lately, but you seem to be in good health today. Make sure to keep looking after yourself. I won't want you to collapse like you did before. I will, and thank you for once more for giving me a place to stay that night. What happened? It's okay, Tio. No matter what happens, you'll be forgiven. Sort of sleeping in your soft, pillowy bed again, however, makes time to go back on my ward. You and I are on the same wavelength, Tio. Knock it off, Randy. I'm begging you to find some shame. That sounds like the business usually with the SSS. And with her back, your team is at full strength now, isn't it? I'm sure you know, but you six will always have my support. Now get out there and show Crossville what you're made of. I can only talk to him, not Shizuku. Aww. Ever since I feel my interest in, I don't even want to show my face on my mom and dad. These things to do, so I think I must really be out of options if he's trying to offer advice. Well, let's see.
You've always followed your big sister footsteps and come on. That's surprising the sound of advice coming from you, Steroid. You're honest, yeah, it's not like they aren't any men or nothing. Why hadn't I ever thought of that? Even Steroid can say something thoughtful now and then. I could start checking the skies for flying pigs too. Yes, I know. Why don't you try on the costume and get a feel for it? Come on, Rafa, take it off and let me see him. What do you look at? Good you in. No, stop it, Steroid. Keep that with me. Being an ass could be nice. It's not like there aren't any male asses in the world. I could ask Steroid for advice because I had nothing to lose. Now I have another option I never even considered. I feel sorry for the other. I feel sorry for Mayfa. It's a bit sheet's order. Yosh, どこに行こうかな? さあ、行くぞ。到着だ。ABC. There we go. This is it, the final trunk. And the soaring structure descend from the summit of 16 by 21 and scale the rest of the windows and the doors. Distinct of the 16 floor of the IPC building at the 5th basement level makes a difference on a floor total. The vista windows to another world must provide the terminal monitors tracking data from the mobile network. Going by that logic, this was the only spot that made any sense. Let's take a look inside. Still name is Alice, Phil's favorite one of her entire collection. This is an account on, there is an account on the back which felt that was supposed to be the end of the scavenger hunt. Ashamed of them then. Finally I'm exhausted. Huh? The heck was that? What's going on over here? It just sounded like we just got some new overmail. Hold up, is that one of Lady Mirabelle's dolls? Yeah, I was sitting here. How did you guys not see it? My concern was more at the timing new overmail. May I take a look? Something about this gives me the shivers, so be our guest. Click clack click clack click click clack click clack click click clack click 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 click. What's wrong, Tio? The one who sent this message was Phantom Thief B. What? The guy himself? You're kidding, but how and from where? Would you mind opening it, Tio? Roger. Hello, ladies and gentlemen of the Special Sports Section. Let me to express my gratitude for the entertainment you provided thus far. Next, my sincerest apologies to the owner of these dolls, Mr. Bill Cross, as well as their creator, Mr. George. My dazzling property. Nevertheless, rest assured that I took the utmost care not to damage the beautiful works of art while they were in my possession. With that, I will soon be excusing myself from this land. Thank you once again, and farewell for something. I fancy Blue Punk, Enforcer number 10 of the Society of All Boats, await your continued growth with bated breath. May the goddess visit good fortune of you. Yes, that overmail will be automatically deleted, and it is thus impossible to say which race. I suggest you not bother trying. Fantasy fee. Wait. What? Is he serious? You think someone like him would choose a more theoretical way to let get out of the bag? Just thought that everyone's favorite fantasy is exactly pop. And then Enforcer Robots. Come to think of it, he did hint at being an acquaintance with Ren. Oh, wait, Tio, is there any way that we can print that message out? Yeah, there has to be some sort of clue we can blame for it. Click, clack, click, clack, clickety, clickety, click, clack. I'm making an attempt, but it's going especially well. The mail source code has been slowly deleting itself since the moment it was open. Fortunately, no other terminals have been affected. Returning message, however, will not be possible. Oh shoot, Burglar Boy really covered his bases here. That reminds me, we also know diddly swat about the hacker who trapped us in the geophone yesterday. Good point. Between the hacking incident and the ornament, there's obviously a well, when it comes to that tech. I'm not sure I fully understand what's happening right now. Wait a second, Clay, we have to verify the speech didn't impact any of our data. Oh yeah, he could have left the virus on our system, so I guess we need to get back to work. Well, at the end, today we did manage to recover all the missing Rosenberg codes. Let's go to the Maryville. Yes, let's. I think I get the gist of things now. Still, what a shock is it to learn that the legendary Fantasy B is a member of Ouroboros. If that's true, it's no wonder he eluded the stories for as long as he has. Heroes planning to punish him so severely he'd wish he had never been born.
I'd be scared shitless living in his shoes. I'm sorry, Maribel. We wanted you to capture him just as much as you did. But on the bright side, we did manage to bring your dolls back. Those would have been really bloody heavy, by the way. Welcome home, Alice, Conan, Lyddon, Pistol, and Sharon. Well, I have no complaints or further comments at this point in time. All that matters is that my precious Rosenberg dolls will return to me safe and sound. Fantasy B intended to keep those little ladies in one piece on the side, but it's any consolation. So I went through the trouble of securing them in those trunks and protecting them out of harm's way. That is a lot of work, come to think of it. Though they would have been better off had he not stolen them in the first place. No, that's definitely true. I'll have to improve the IBC's safety protocols to ensure this never happens again. The security department will be working harder than ever before once I'm through with them. You, however, were a tremendous help with this. They could learn a few things from you. Don't mention it, Belle. That's what friends are for. Wait. Last time this happened... No, it couldn't be. Is something wrong, Lloyd? What? Just what are those lazy eyes are you doing pointing at? Let me see. In the result of Fast Fantasy DP case, it turned out that he disguised himself as a gun. Holy smokes, I forgot about that. What are you implying on it? Let me be as clear as this. I use a real Maribel Curry. Come on, Lloyd. Just ready you fun calls to accuse me so crassly. All the genuine gratitude I've shown you. I'm sorry, I'm mistaking it. This is a real Maribel. Oh, Lloyd. Not quite the brilliant deduction he was aiming for, was it? After Lloyd and the others went to the flat phone and tender authorization counter to the reception desk. No, it doesn't need improvements. It's just Fantasy B can teleport. Basically. Yeah, that that was a different character. So this is where he was, It would seem that he escorted Kia to the library. He's really gonna come through his own around the city these days, hasn't he? This is Kia. I know you're here. Where are you? Kia. Alright, here we go, and got it. Looking for something particular, Kia? Oh, hey guys, yeah, I've been gathering all the books, folk tales, and I finished reading one, and now I can't get enough. Let's see, Crossbell through the Middle Ages and Crossbelly in ruins, learning from the past. Wait, those aren't folk tales, they're straight up history books. Your reading level is remarkable, Kia. I'll say, ever think about becoming a researcher when you grow up, Keto? You really think I could do it? Okay, Mom Arabonia and Dad Rod. How about you let your little key bell have her autonomy? Oh. Okay, that sounded weird and horrible out of context. But that pun physically hurt. Good, I'm playing Pom Pom Party. I need some distraction. No, I lost like that. No. Boyo.
Come on. Okay, that's done. All quests should be done. There's probably a hidden quest somewhere that I don't realize, but I don't really care about that for now. What I want. No, it's unlocked all of them. I need very little to unlock that. All the car parts.よし行くか。よーしやるか。まずまずかな。It's literally just a bed. We could have slept in it without the piece. 目的地を選んでください。お安いご用です。はい、到着 I'm しま only した。 going here because I want to test something. Can we go down to the temple? If we can't, 始めましょう。よし。 it's a hassle to do it, but oh, that might have. You try checking the chest a second time, only to win this tiny bearded man in a pointy hat again. He stops his life jig and glares at you. We close the lid. Bloody abyss forms. 任せてくれ。私のおっしゃ。私のそこです。行くぞ。でや。その程度じゃ俺たちは止められない。やってや。先生可能。始めましょう。それ。チャンスです。皆さん。良いデータが取れました。ナイスファイト。 Oh, I can take on these enemies with ease. 敵発見。一気に決めるぞ。 And they're giving me a good amount of CP, and they're giving me a good amount of Sepith. So this is a good grinding area for the moment. I just get a Septum Vein, and I can do it even better. 速攻で蹴りをつける。行くぞ。行きます。Cross my right. 任せろ。ほらよ。はい。戦闘終了。やれやれです。 Yeah, this area is giving me a good amount of Sepith. Okay then.
We found Rias at the Moon Temple. That makes sense. By the center it was rung, thus did its ominous clangor resound, heralding the start of an era of chaos. It's expected from the Book of Letters introduction, a very vast sound of awakening. Wait, isn't that Rias? Oh, yes. Oh, you're with the Special Support Section. Long time no see, and who is this? Right, she's a sister of the Substance Charge. We met a little while back. My new Rear Sergeant, pleased to meet you. So tell us, what was the key? What the heck did lady of a cloth like you do in a place like this? It's a good question. All the entry to the units are persuaded by CGF. Well, I happen to be teaching a class in Maine. I happen to be teaching a class in Maine today. On the way back, a particular sound coming from this direction. A sound? Lloyd, do you think, yeah. That bell must be resonating again. Theo, do you sense anything inside? Only faintly, but yes, I can from the high element to return to the premises. That can't be. Could someone tamper with the bell, maybe? I take it this place was where people have been reporting all those ghosts before. Ghosts, excuse me, would you mind explaining me in detail? Sure. So that's the whole of it. Now I understand. I'm serious room where the 3 high elements are active. Yes, sorry, don't mind me. Circumstances being what they are, I need to stop the bell from ringing as soon as possible, so you would please excuse me until we next we meet. Huh? Up and over. But wait, Reese, what are you? As I said, I'm going to stop the bell. Probably lost those as one of the many responsibilities of chat. Oh, yeah, but come on, Lloyd, don't say something. Don't you think it'd be better for us to take care of that sort of thing? Agreed, the presence of the high elements dictates a strong chance that fiends may be lurking within. You're both right. It's far too dangerous for civilians to be spelling around. That may be true, but something wrong, Ellie? No, you're right. This is most certainly going to be dangerous. Reese, could you do us a favor and lead this to their success? Well, that's it has to be it, and I'm going to have to insist that you will allow me to accompany you. I'm quite skilled in thaumatology, so you can rest assured I won't be in your way. Huh. She's a stubborn one, isn't she? What's the call? I don't think she's going to take no for an answer. We'll just have to bring her along then. We can investigate Temple 4, so it should be easier than last time. Then again, are you going to be okay doing this again, Ellie? Oh, please, you don't need to worry about me. Like you said, we've done this before. We find as long as I'm mentally prepared. So in other words, she isn't fine at all. Anyway, is this arrange alright with you, Riz? Yeah, it is. Yes, it is. I'd be glad to have your company. Not like she'll be KO'd. Oh, in the back. Well, okay, she might be KO'd because of these stupid things. I feel the presence of 3 high elements quite strongly, yeah. Though it's not as if I'm any strange to that sensation. Oh, perhaps the people from the chat really can sense these things. To be correct, many of our people have learned to sense spiritual presence. Speaking of which, I have a question for you, Tio. You possess some ability, don't you? In manner of speaking, in my case, it would be better described as an induced sensitivity rather than inherent to me. My apologies. Perhaps that would have been sent to me. Not to worry. It was a perfectly natural question. This may be more similar to Tio than I realized. Anyway, it's clear the way forward isn't going to be easy. Let's brace ourselves. Thankfully, we shouldn't have to deal with that gimmick again. Now, unlock the door in the chapel. It'll be easy to reach the belfry with the arrow all the way. Alright. Make sure to watch your 6. Don't want any nasty ghoul to creep in upon us. Oh. I just know I'm going to enjoy this. It's getting a free round of Michelin's famous horror coaster. Would you knock it off, Wazy? Or you'll have no choice but to knock you upside the head. Oh my, do you frighten easily with these sort of things, perhaps? Don't act like you don't know. Anyway, even though we've investigated this place before, it's very possible there's new surprises at work here. Let's take this one step at a time and not... Roger. Plus, we're forgetting something that's been bothering me for a while. If I may ask, what is that sugary sweet scent wafting off you, Lloyd? Huh? Could it be the maple muffin that Kia made for us yesterday? We couldn't eat them at all, so we ended up with plenty of extras. Oh, I think you're right there. They kept us scent after an entire day of travel, such as the magic of Kia's cooking, I suppose. Yes? What was that you just now? Excuse me. I haven't had a chance to eat since leaving Sunday school, you see. It's been a time for me. Would you perhaps be so kind as to share one of the muffins with me? Sure, I guess. If you're okay with the leftovers, that is. Delicious. I guess that's one more satisfied customer for Kia. This muffin is filled to the brim with radiant pearls of warmth and joy. I'd feel awful taking it free. Perhaps I could offer you this in return. This was going to be by a spear before I would sign it. I'll trust you'll make good use of it. Thank you, yes, we appreciate it. Alright, thanks for pulling yourself together and move forward. Okay, I want to test something. It won't open. We'll have to look for a different way.
Oh, so the door was shut. I just went down here because I thought it would be easier to travel. I didn't realize the door was sealed. Hammer. Oh, heal. Healing. Okay. Yeah, mysterious. 行きます。そこです。助かりました。せはっ。俺の番だな。はっ。ありがとう。そこです。 Ow. Oh, instant death coming up. No, but can't allow that. Wish I could hide from that, but I can't. No, I was in range. That was good. The truest to me encounter is the ADOS, the chest has been confiscated by the Congregation of Sacraments. I can see that. I just lost that. Oh, both of you at once? Really? Ugh. Door sealed shut. Door sealed shut. Door sealed shut. Really? I'm thinking I guess they're all sealed. Yeah. Yeah, probably. Ornaments, quartz. I can't rush with that, which is sad, because not being able to rush means I can't use the rush, because I'm freaking reusing the party right now. Oh, good. The log dumpling, nice. I thought so. Don't know much about the orbital net, but cloud storage sounds like hearsay. Chest kind should not infringe upon the domain of Chestios, she who stores above. Run. Run. Heal. Door shield shut. Okay. I
don't know if we'll be able to come back here. そこです So this might just be a one-time thing. 行きますかよしやってさてそこ俺の世話行きますかさてや行くぞやった俺の番やった行くぜ Yeah, I forgot these things explode upon death. ありがとう私の番戦闘終了やれ And that was an instant death, wasn't it? I don't think that's Adios. へいよーし私の番一気にそこ行くぞ俺の番だやった私のそこ任せろさてそこです俺の番だいと任せてそこだ任せ While I look at that statue every time, I don't think it's Adios. I think it's something else. よしやったみんな大丈夫か Well, last time we were here, we had to fight a demon. Oh, that took a while. You know, Ellie, you're looking a lot less pale this time around. I suppose it does help having Reese here with us. Well, it's only natural to feel safe in their present system and stuff in church. Yeah, this was a place of worship like any other back in the day. And again, with a key like her around, I already got the answer to all my prayers. That was first at best. Reese, did you just notice something? The crest on this floor caught my eye. Isn't it the same one that belonged to the cult? Oh, so you know about them? You're right, I think they used this crest back in the Middle Ages. Presumably played a role in the bloody ritual they conducted. Reminds me of what happened at here the last time we were in here. The bell rang a tone and the devil's found right on the top of the crest. Don't tell me. I sense exceptionally wicked presence. Ah, who are we fighting today? Oh, it's you again. Not again. Damn, sick of the devil never felt this literal. Me and my big mouth. Exercise caution. Spelling Chief Fox is that one we faced previously. Here it comes. 危険度大手強いです Analyze. そうしましたよしさせるか Impede. 私の番ね Green devil that slowly corrupts people. A single swing of the claws terrifies foes. Omega Strike. That did almost nothing. 行くぜ Everybody's in. 俺の番だなさせるか俺の番だ任せてくれさせるかみんな行くぜ任せろ気をつけオラオラオラオラターゲンストーム世話はっ
Thank you, Wazy. なんとかなったわね。 You saved me a lot of trouble there. We pulled it off somehow. Come on, we're the best of it is a never chance. I recognize the bluff when I hear one. Wait, don't stop breathing easy just yet. Couldn't even keep the fast one down, and now there's more. These fiends, they must be members of the undead. Permanently vanquishing might not be possible with the weapons and not currently have at our disposal. That can't be too damn what a pain in my ass. Well, we better find out how to take them down. With what we've got, or else. Hold back for now, Rhea. Just stay between us. We'll make sure to keep you safe no matter. Actually, that won't be necessary. Huh? Fly, Infinity Spearos! Just S-craft all three of them at once! What the hell? She eliminated those fiends in no more than a few seconds. And now for the final touch. Oh. Purifying them? Lloyd, that magic cycle just now. Yeah, it was like the one Father Kevin used at Altia Lodge. Does this mean you're... I take that to mean that you didn't tell them about my true identity, Ellie. No, I kept quiet about it. It didn't seem like the kind of information I should share. I appreciate that. The Dark Bishop already had his suspicions about this, but the truth is I belong to the secret order within the church. Girls with the secrets in the congregation sacraments, tasked with the collection of artifacts. The Girls Ritter? That's the same order Father Kevin belonged to. Must be referring to Kevin Graham, huh? I just so happened that I'm one of the squires walking under him. The original plan was him to come to Crossman and conduct an investigation into what's going on behind the scenes. But Dark Bishop would never allowed him to step foot in this cathedral, so I came into play. If you recall, I mentioned Dark Bishop's vendetta. That would explain why you're here. The situation with the Moon Temple is just one of many things delving into. Man, though, sounds like a child that ain't a big, happy family behind the stained glass. No, shameful as it is to admit. To make my way into the belfry to continue my investigation. I'd like to know more, then I invite you to follow me. I would be interested in hearing your thoughts on things as well. Sounds like a wise course of action. The longer we remain here, the greater our possibility of encountering another fiend. Agreed, let's head to the belfry. This must be the bell that was mentioned in the report. It looks almost identical to the one in Central Square. The bells wasn't just another world or source that surrounds the entire temple. That would seem to be the cause of the spheres we encountered. Last time Randy, Noel, and I were able to stop it from ringing by force, and it wasn't easy. Doing so caused a killer, or to disappear. Thinking back on it, something doesn't add up. Right. 1 second. Sorry. How would the bell this huge even start ringing by itself in the first place?
Maybe someone did it on purpose after all? Perhaps. Intentional or not, let's not wait for it to stop summoning even more fiends. We can talk about this one after we stop the bell from resonating. Randy, where is he? Am I helping you? I hate to get my hands on you, but you insist. Brute force it is. Stop complaining, get to it. Please wait, physical contact is far from the safest course of action here. Stay away from the Villa if you would. What? Thank you! That should suffice. Yes, did you just... Yes, I used a technique passed down in the charge to seal away the magic. Supporting now, the president of the high elements have vanished from the surrounding area. It takes us in the fiends have disappeared along with it. Okay. Not to mention our time in the spotlight. Not bad, Rias. Oh, I wouldn't say that. The other reason I managed to get this, that you have a deep gratitude. Thank you, everyone. I believe I should conclude an investigation of the fiends. It's my pleasure, Rias. You bailed us out a lot today. I'll say, besides, I feel like you, sister. I'd have gone to get him back. Oh, I appreciate that. Why do I bother? Haha, you tried. Pay no mind, Rias. This one has trouble knowing when to keep his mouth shut. Changing the subject, shall we accompany Rias back to the cathedral? That shouldn't be a problem. The SSS mobile isn't parked too far away. We shouldn't want to impose, though. What do you think, Rias? It would be rude of me to pass you up on screen, not to mention I've walked with quite an appetite. I can get back to Sister Juju's cookies better. Huh. Then we'd better not waste any time. Let's go. Oh God! Constitute computer. The Golden Special Sports section. Now there's an amusing collaboration. They didn't do half bad on a fun little game of Palm Party yesterday either. No plan is complete without some key players. But just how much will they figure out into ours, I wonder. Huh. I always love having something to look forward to. Try not to slip up, everyone. Teleport! Thank you for going out of your way to bring me back, everyone. It was such a smooth ride I couldn't help but enjoy myself. Glad to hear it. Oh wait, it's not the pride. But have you told everyone at the cathedral you're part of the Strictly speaking, no. That said, I'm sure our Bishop ever had this with you, but as long as I keep a low profile, I should be fine. It's like being in the chat, ain't all sunshine and rainbows. You're so safe. Okay, Rias? Not to mention to stress yourself out too much. Your lovely complexion will thank you for that. Of course, you don't have anything to be concerned about. If I would need another helping hand, I will be sure to let you all know. I'm here. Alright, we should get going ourselves. Roger that. I took a random guess to see if I could go to the Moon Temple. That was interesting. Headband! Yes! Are my weapons all set and ready? Yeah. Downtown district. Hey there, little lady. I'll take it you finish your work with finish. Yes, although it may be more accurate to say that I was compelled to suspend it. No, Chief Roberts was you at the factory for You got me. He brought blueprints for a new mobile staff the last time too. Roberts wasn't supposed to tell you that part, and you didn't hear nothing, okay? Roberts would be a bit of a fuzz budget. So let's keep it between you and me, okay? Understood, my lips are sealed. When it comes to modifying mobile staffs, I trust him. Mostly. Definitely right there too. I'm sure you're aware how upset I come with those modifications and get little missed. Even I wouldn't touch them without a pair of helping hands. Somebody explain to me what's going on. Why would Chief Roberts keep something like this from Tio? He does not see the point in helping her so sneakily. Huh, that's some history there. To be fair, none of us know Chief Roberts as well as Tio does.
Yes, but even so, I think he simply dotes on her so much he cares about, like he's a daughter to him. As much as I absolutely refuse to acknowledge it, I suppose you may be right. Regardless, I am already used to these periodic updates to my older staff. The less you consign yourself better, the better. Oh, I don't have all of them. Hold on a second, I have to go fix that. I don't think that's enough. Is that the photographer back? That's right, I plan to keep a close eye on how the big conference develops. There's no doubt in my mind that everybody in Calvert will try and throw their weight around to push new policies in their favor. How well CrossFit can negotiate with those who will ultimately come down to the main price. Alright, got one of those. Got one of those. Got one of those. Okay, I'm not running all the way back to fix it. Back to downtown district. I feel they're trying to force Wazy into a evasive role. How many cannons would that be? Not talking to anybody? Not talking to anybody. I want to get into a side quest that's annoying as can be. Place is fine. Say, Jingle, what do you do with those grenades they brought in there? I could have sworn I left the damn things around here somewhere. You don't remember, Mama? You said they were in the way, so you took them down to the storeroom. Oh yeah, thinking I knew I had you for a reason. Who in the world misplaced an entire stock of grenades? None other than Maria's most peculiar mother-daughter duo. Mama can be forgetful sometimes, pretty forgetful every now and then. And I always knew she couldn't get by without me. You're terrifying! The fact that we just accept you in Crossbell is kinda scary. Oh, there's a new Blanc, by the way. I never actually questioned it. New Blanc is...
Newmark is. Sorry if you can hear that dog scratching or something. Oh. That's what she did. There's no way to get there, is there? You have to do it by story method. Alright, the fact that she's clawing so much is... Actually, no, I'm gonna put... keep evade 1 on you. Blind. You're fine. You're who I want. I think I have all the quests completed. I have all my stuff ready and handed out. Gonna rest here and prepare. Let the end come in near. Look, Sharon is surrounding perimeter off the traditional public today, but as you can see, some people complain about the lack of communication regarding the fact. I'm sorry, but the areas closed off to general public means that turn on the accounts later today, and what does the plaza have to do? And what does the plaza have to do with it? Yeah, we came all the way here out for a vacation. Can't we go in a little bit? 10, no, 5 minutes? And time isn't the issue. Perhaps people appear to be complaining about the plaza being blockaded. Yeah, looks like they're giving poor friends a rough time over it. You didn't really communicate perfectly.
しかしこんなでかいビル、一体何に使うってんだ？前の視聴者に比べてでかすぎるんじゃねえか？まあいろいろな機能が盛り込まれているビルだから。市や自治州の行政区画以外にも国際貿易センターや文化交流に関するフロアもあるの。まさに大陸西部の中心となるべく建造されたと言えるでしょうね。はあ、スケールのでかい話だな。でもそんな風に言われると今回の通商会議も納得ですよね。実際このビルの完成でクロスベルへの資本情報集中は今まで以上に加速するだろうね。そうした展望を踏まえての今後の取り決めなんかが話し合われるってところかな。ええ、そう聞いているわ。もっとも経済的な話だけにはとどまらないでしょうけど。さてと、どうする？ダドリーさんとは正午に1階の玄関フロアで待ち合わせているけど。そうね、まだ時間はあるけど。まあとにかく用事やら準備なんかは済ませとこうぜ。何が起きても問題ねえようにな。そうですね。さすがに会議が始まったら外に出るわけにもいきませんし。では用事と準備を済ませたらビルに入るとしましょう。Okay, I should be prepared. Who are you? Oh, reporter. Yeah, I'm sorry. Well, you're all the way up close. I can barely remember. I've never seen anything like this. Not even a sec. Acrylic towers compare. I'm sorry, but no, those towers are a freaking pain in the ass, and they would definitely compare, at least on the inside. Huh. We finally reached the day of the main conference session. Now the starting to get the better of me. I need to calm down. Orchestra restricted this authorized personnel only today. That's how all your freely planned pass. No signs of any terrorists so far. I doubt to be really enough to attack the building front, but there's no reason to relax. Oh god. I go down, I think that says nothing unusual to report in the plaza. Oh, well, I already know that, sir. Please don't make the picture any worse than it already is. Now listen, alright? Mind your manners, around the guys and don't forget to smile. One critical mistake in front of them could wind up costing us any of us a job. Good luck today, everyone. Let's work hard and ensure this trade trip is a bizarre incident. Good afternoon, SS. We were told you'd be singing trade conference security tail. You can head inside whenever you're ready. ダドリーさんとは正午に1階の玄関フロアで待ち合わせしている。まだ時間はあるけど、そろそろ中に入ろうか。We should be ready. Hopefully. Let's go! I'll probably be muted for 90% of this because it's going to be dialogue. すごいな。なんつうか豪華かつハイテクって感じだね。IBC ビル以上に近未来的な雰囲気ですよね。確かビルの全フロアに動力ネットが引かれているはずです。 IBC とも連動しているため株価指数などのデータもリアルタイムで参照できるとか。ええ、そのあたりはおじさまのアイディアみたいね。なるほど。銀行家ならではの発想ってわけだね。よし、それじゃあダドリーさんが来るまで待たせてもらうか。今日は一般客もいないし、そちらのソファーで待たせてもらいましょう。来ていたか。ダドリーさん、お疲れ様です。
現在正午ちょうど。通商会議が始まるのは人3〇〇となっている。あと30分もすれば首脳たちがやってくるだろう。なるほど。それで私たちの方はどちらに向かえば？本当ならば私が会場周りを軽く案内するつもりだったが、思わぬ人がお前たちを案内してくれると申し出てな。思わぬ人？やあ諸君、よく来てくれたね。ディーター市長。おじさま。半月ぶりだね。エリー、ロイド君、ワジ君にノエル君に、おっとランディ君とティオ君は久しぶりかな。お久しぶりっす。ご無沙汰してます。でもどうしておじさまが？通商会議の直前でお忙しいんじゃないんですか？準備ならとっくに済ませて、あとは首脳たちを待つだけでね。気分転換も兼ねて君たちを案内させてもらおうと思ったんだ。ダドリー君、構わないな。市長がそうおっしゃるなら、お前たちくれぐれも市長に失礼のないように。それと一通り案内されたら34階の警備対策室に来い。了解しました。では市長、また後ほど。あ、よろしく頼むよ。有能な捜査官だが少し融通が利かないところがあるな。彼の職分からするとそれもまた美徳なのだろうが。まあ鬼の捜査一課としての威厳もあるんだろうからね。おっと、肝心なことを言い忘れていたな。支援課の職務、オルキスタワーへようこそ。さあ、ついてきたまえ。相変わらずだな。さすがマリアベルさんのお父さんのだけはありますね。まあせっかく案内してくださるみたいだし。ああ、お言葉に甘えるか。Alright. Let's go. エレベーターが3機も。へえ、さすが豪勢だね。まあ地上40階の高さだからね。専用のエレベーターを入れたら全部で6機が運用されているんだ。それはすごいですね。さて、全部のフロアを案内するわけにもいかないから会議関連のフロアに限定しよう。まずは警備対策室のある34階だ。よろしくお願いします。なるほど。ダドリー君からも聞いたが確かに危うい状況だな。はい、両兵団と犯罪組織の動向に帝国政府と共和国政府の思惑、そして両国首脳を狙うテロリストの脅威もあります。それと謎のハッカーですね。奪われたタワーの図面はやはりこちらの端末から。ああ、どうやらオルキスタワーのサブ端末をハッキングしたらしい。 IBC の一件があって以来システム部門でもハッキング対策は強化していたつもりだったがまだまだ不十分だったようだな。うん、ハッカーなんてまだまだ数は少なそうだけど。
やっぱりエプスタイン財団の関係者の可能性が高いのかね。現在ロバーツ主任がその可能性を探ってくれています。ただ今回は財団の関係者ではないような気がしますけど。まあそちらの調査はおいおいするしかないだろう。傭兵団や犯罪組織、テロリストたちも心配だが、それ以上に気になるのが首脳たちの狙いと思惑でね。首脳たちの狙いと思惑、つまり通商会議の参加者ってことっすか。君たちが会ったクローディア姫とオリバルト王子については私もあまり心配していない。レミフェリアの太閤閣下もやはり信頼に足る人物だろう。問題はオズボーン宰相とロックスミス大統領の2人でね。二大国の首脳ですか。確かにクロスベルの命運を握っている2人だとは思うけど、具体的に何か動きでも。いや、その逆だ。会議の開催にあたっていくつかの取り決めや国際協定などの提案を事前に送ったのだが、そこで返ってきた返答が両国とも好意的すぎたのだよ。まるで本気で西ゼムリアの平和と発展を望んでいるかのように。それはさすがに不自然ですね。いつもことあるごとに反発し合っている2国なのに。ああ、正直会議そのものがどう流れるか予想もつかない。かなり厳しい展開になることも覚悟する必要がありそうだ。なるほど。やっぱり政治的にも大変な状況なんですね。まあマクダエル議長も力になってくださるだろう。うまくいけばリベールやレミフェリアなどを味方にして交渉できるかもしれない。とにかく腹をくくった上でエイドスに祈るしかないだろうさ。おじさま、すみません。そんな大変な時に案内なんてさせてしまって。とんでもない。逆にそんな状況だから気分転換しておきたくてね。わざわざ君たちの案内を買って出たというわけなんだ。そうでしたか。光栄です、市長閣下。そんじゃ喜んで案内してもらうっす。ああ、任せたまえ。おっと、到着だな。ああ、すごい。すごい見晴らしですね。いやー、最高の光景だぜ。満足してもらえたようだね。ここが34階。国際会議などが開かれた時、関係者が待機するフロアになる。それではざっと見て回るとしようか。はい、お願いします。そちらは警備対策室に加えて報道陣などの控え室が並んでいる。テロリストが潜入した場合に備え、一応警備隊の一個中隊も下のフロアに待機している状態だ。話は伺っています。警備隊でもえりすぐりが集められてるみてえだな。しかし報道陣ってことはグレイス女子も来るのかな。なあ、クロスベルタイムズの女性記者だったかな。リストにあったと思うから多分取材に来るだろう。ちなみに報道陣は取材と記者会見の時以外はこのフロアから出さない予定だ。
なるほど、合理的だね。たまに警備をすり抜けて突撃インタビューをするような乱暴な記者もいますものね。というかグレースさんが一番そんな感じですけど。さすがに見つけたら止めないとな。一応こちらの部屋も案内しておこうか。へえ、これは見事だね。休憩室みたいだけどすごい開放感だな。ここは会議の関係者に用意されている休憩室だ。休憩時間などに遠慮なく利用してくれたまえ。はい、遠慮なく。後でお茶でも一服しに行きましょうか。さて、こんなところで次のフロアに案内しようか。ここは非常階段エリアですか。下への階段は封鎖されてるみてえだが、本来なら階段を使って1階まで降りることができる。しかし今回の会議中は34階、35階、36階以外は封鎖するようにしているんだ。なるほど、警備上の理由ですね。でももし地震なんかが起きた時はどうするんだい。その場合、自動的に全ての非常階段が開放される。まあ、完璧なセキュリティはありえないということだね。なるほど、気をつけておきます。ハッキング対策なども考える必要がありそうですね。さて、せっかくだから階段を使うとしようか。35階、国際会議場フロアだ。ああ、そちらが。この後行われる国際親善という名前の腹の探り合いの舞台、国際会議場だ。これはすごいな。すごい見晴らしです。これだけ天井が高いってことは2フロアぶち抜きみてえああ、そのため上の36階はこの字型の構成になっている。ちなみに両脇の部屋は各国首脳の関係者が詰める控え室になっていてね、護衛の将校などが待機することになるだろう。なるほど。確かにそういう部屋も必要だろうね。さて、最後のフロアに案内するとしようか。ここは会議に参加する各国首脳に用意された控え室のあるフロアだ。ざっとだけ案内しよう。お願いします。おお、さすが豪華だな。こんな部屋で優雅に時間を過ごしたいもんだね。こちらはオリバルト殿下に使ってもらう予定の控え室だ。左翼にも部屋があって参加者ごとに割り当ててある。まあ、会議でヒートアップした頭を冷やしてもらうための場所かな。なるほど。一応
こうした部屋にも動力ケーブルは。の目立たぬ形で配線がされているはずだ。まあ他の部屋については割愛するとして、最後にあそこだけ案内しておくとしようか。これはディーター市長。お疲れ様です。楽にしてくれたまえ。この回廊室からは会議の様子を一通り確認することができる。機密性の高い会議などではカーテンを閉じることもあるが、今回は開いておく予定だ。なるほど。会場の様子を確かめられるのはちょっとありがたいな。そうね、何かあったら駆けつけることができそうだし。そういう意味では巡回ルートにしたいですね。さて、これで君たちが警備する3つのフロアを案内したが、最後にとっておきの場所へ案内させてもらおうか。とっておきの場所？へえ、どこっすか？このビルで最も見晴らしのいい場所さ。さすがに見事だね。言葉も出ないな。そうね。街がまるでミニチュアみたいに見えますね。いやー、夜はさぞかしすんげえ景色なんだろうな。いずれこの場所は展望台として市民に開放しようと考えている。政府関係者だけが独占するのはあまりにももったいないからね。ああ、それはいいですね。キーヤちゃんもここに連れてきたいわね。おっと、失礼。ああ、私だ。そうか、わかった。すぐにそちらに向かう。どうやら首脳たちがタワーに到着したようだ。申し訳ないが、これで失礼させてもらうよ。そうですか。本当にありがとうございました。どうもです。いやー、マジ楽しかったっす。いい経験をさせていただきました。こちらこそいい気分転換をさせてもらったよ。それではまた後で。警備の方は頑張ってくれたまえ。はい、お任せください。推薦文くらいは頑張らせてもらおうかな。エイドスのご加護、会議の成功お祈りしてます。私も祈っているよ。さてと、俺たちもダドリーさんのところに行くか。確か34階の警備対策室でしたね。しかしこのまま何も起きなきゃいいんだが。そうですね、本当に。それではこれより西ゼムリア通商会議の本会議を開始いたします。議事進行は僭越ながら私ヘンリー・マクダエルが行わせていただきます。会議は一度休憩を挟んで約5時間を予定しております。ただし進行次第では多少の延長はありえますのでよろしくご了承ください。それと会議に際して
2名のオブザーバーに参加してもらっています。イアン・グリムウッド弁護士、クロスベルのみならず周辺諸国で活躍している法律専門家です。国際法、慣習法にも通じているため、本会議への参加を要請しました。はじめまして、イアン・グリムウッドです。ほう、あなたが有名な熊ひげ先生か。人権問題などにも積極的に関わられているとか。よろしくお願いします。誠心誠意務めさせていただきます。遊撃士アリオス・マクレイン、やはり周辺諸国で多大な功績を挙げていることで知られています。遊撃士協会という中立的立場から本会議の安全を保障してもらうため参加を要請しました。アリオス・マクレインです。お見知りおきを。風の牽制だったか。共和国でも何度か君の名前は耳にしておるよ。デートでもたまに聞きますが、かのクロスベルの地に風をまとう牽制ありと。恐縮です。それでは早速となりますが、各議案の検討に入りましょう。定義者ディーター・クロイス市長、説明と補足をお願いします。はっ。まずお手元にある資料の最初にある議案ですが、始まりましたね。ああ、でもアリオスさんが呼ばれているのは聞いてたけど、イアン先生まで呼ばれてるなんてな。しかも熊ひげ先生の名前で知られているみたいですし。国際会議では様々な合意や協定が交わされることがあるわ。その場合、既存の国際法や国際慣習法などに照らし合わせて妥当かどうか判断する必要があるの。なるほど。そのためのアドバイザーがあの熊ひげ先生ってわけだね。しかし始まったはいいが、さすがに小難しそうな話をしてるみてえだな。まあ会議の内容に関しては我々が関与するところではない。この通商会議が無事に終わるか、それだけに集中しておけ。はい、心得ています。それでは早速打ち合わせ通りに。ああ、お前たちには34回、35回、36回を一通り巡回してもらう。一応お前たちの身分は全関係者に伝えている状況だ。各国首脳のスタッフや招待されたマスコミなどにも話を聞いてみるといいだろう。了解しました。それでは私は34階に戻る。エイドスの看護、何かあれば連絡してこい。やっぱりダドリーさんも何かあると思っているらしいな。ええ、これだけ怪しげな動きがあって何もないのは不自然かと。どうやら気合を入れて巡回する必要がありそうですね。だな。早速巡回を始めるかい？ああ、一通り回りながら関係者に話を聞いてみよう。Alright! We're in Orcus Tower. Oh. The rooms here in the rest wing are reserved for visiting dignitaries from Imperial, Abel, Calvad, but the privacy of the limited patrols in this book is only what's necessary. That may sound flawed, but do understand our guests are heads of state. We're obligated to provide them with some amount of confidentiality. The dignitaries are also being accompanied by their own personal escorts during any recesses, so security shouldn't be an issue.
Sweet. Phew, I'm dusting a storm today. There's not a speck out of place on this part of the plant. Now I'm done with it. I'm gonna double check these spots I missed. Just the room is up Prince Elba from Feria. From what I understand, the grandparents has an extensive knowledge of music. As it happens, I'm currently speaking MacDowell's private record collector to enjoy. Okay, that's his room. Anyone in here? Oh, yeah, those police will stay out of control, aren't they? That does. Sorry for interrupting. Squee. And your Princess Claudia's little friend Sieg. And this must be... Yeah, this must be the Falcon Kia told me about. Squee. What's the little guy saying? Can you translate for us, Gio? He says, hello again, Assess, and nice to meet you, Gio. So you see... You know, this is after I called about it. Really, Squee. I always remember the faces of Princess Claudia's friends. Huh, well, I'm honored to hear you say that, Sieg. Squee. Oh, you're familiar with Sieg? Isn't he just the cutest, smartest bud you've ever seen? Squee! I don't mean to make a fuss, but are these refreshments truly suitable for the president? I understand your concern. The kitchen staff did their very best with them. Sure, they'll be fine. Besides, they're patriotic in a way, don't you think? So, but they're surely better alternatives. There's some kind of issue with the snacks they prepared. The sweet buns have Mishy's face on them. I recognize them anywhere. They're Mishy buns. I fail to see the problem here. Any other food stuff would be objectively inferior. Calm down, Tio. If nothing else, they'll get the president anything. President's new remember crossbow. Bye. Every one of these sweet buns has Mishy's face stenciled on them. Can't help but think them aware the tax person at so formal an event. Okay, now that you brought it up, the issue, I can't stop worrying about it. But it's too late now. We don't have any time to prepare something else. Oh, the view from this corridor is really something impressive. Starting to the distance make you feel like you're floating on the top of the clouds. No! We're gonna stay a lot. I'm out. I'm on duty here. Alright, only left my elevator used during the trade comments as security precaution. Just this elevator is locked to make the control to be the oval network. Well, it wouldn't be Orcasao, the security system was state of the art. No big deal though, we can just use the leftmost elevator. The main speaker will be showing the room during the intermission. They have the work cut out for them representing cross battle days, so I'm sure this place, so I'm gonna make this place as spick and span as I can. The spot gives you an amazing view across, but every time I try to clean the windows, I end up getting distracted gazing out at the entrance instead. I had Prince Oliver especially find a red rose, so I took the liberty of fetching projector to his room with them. I hope he enjoys them. He'll enjoy them, and use them as weapons, but he'll enjoy them. This room will set aside to Prince Oliver during today's intermission. His Highness is quite renowned among the Imperial upper crust for his refined taste and unique pursuits. Knowing that makes me want to put all of our energy into preparing this room to his liking. Because he's the only one that understands people legit. Ooh! Hey, get a load of that view. Ain't it something, SSS? Lecter, what are you doing here? Oh, come on, guys. I'm part of His Excellency's Chancellor's staff. Nothing unusual about me kicking back in here. It's been a few weeks, guys and girls. We really gotta stop meeting like this. Even today, of all days, you look like you don't have a can to wallow. Well, what he looks like is someone who's something to hide. Don't be like that, little lady. The only thing I'm hiding under all this charm is an additional surplus charm. So, those glares on your face tell me you guys have a boatload of questions you want to ask. That's right, we'll learn a thing or two about in the past 24 hours, specifically about the Imperial government's actions or lack thereof got in the trade conference. Alright, I'm not exactly sure what you've heard, so let me shoot you out. Question my own. Do you know that I'm working with the noble faction to take Gillia's one's life? What? Oh. Consider the source, everyone. Don't listen to a word he says. I ain't falling for this one again, pal. Fool us once, shame on you. Fool us twice, shame on us. Dang, don't ruin a guy's fun like that. 2 out of 6 ain't bad, but I was hoping to string half of you along at least. So they could just chalk that one up to a crude attempt at humor then. It's like because I need to make something clear. I don't care what your position or goal is. Where I'm standing, you're a type of person who knows how to take responsibility and job in.
Owing to that, the most logical thing to do would be cooperate with us, and at least as far as security is concerned. Am I wrong? So that's your play. I was fooling around about that time code business job, but you can't tell me it's totally impossible to picture, right? You got to keep your eyes peeled at all times, so if you don't see the sign. That's the key to good writer finding inspiration, you know. I don't know any aspiring authors in this room. Last time I checked, I've seen broken rifles shoot straighter than this guy. Sorry, but that's all the advice I can give you at the moment. You should keep an open mind about how things play out, accept back down, expected, and all that jazz. It's real helpful, thank you. Even now, I can't get a read on what he's thinking. I feel like I understand him even less than I did before. Hey, I can see him on my cricket village off in the distance. Man, just look at those bees go! Carry honey and buzzing all around the place. Gabriel, there's no way you can see that far. Well, with how people are in this world, probably can. I won't deny it. He might be able to, which is terrifying. You can see miles upon miles sometimes in this world. Good afternoon, everyone. You've been in the special support section. I take it that you've been searching security conference room floors for everyone? That's right, we managed to eke out an assignment as part of security. So this room is there, where the stashed all the big guns, is it? Metaphorically speaking, of course. The very last person here is ranking up correct by all accounts, from along to prevent a major incident. Absolutely, not to mention the insignia Captain Schwartz, so if I had to express him as it is second. You are far too kind. It's nothing too extraordinary. That being said, no matter what happens, no one will lay so much as a faint on a finger on her hand. I swear it. Trust us to protect the convent room, and we'll trust you to keep watch over the floors. Of course, thank you. It's good to see you again, Major Vander. Have you noticed anything out of the ordinary? Ah, hello there, sis. It's hardly enough reason to let our guards out, but things have been calm thus far. Even the discourse of the conference itself has been civil. I'm admittedly impressed by how smoothly things are going. Conference continue to go well. That, well, at least alleviate some of the stress on the prince's shoulders. Is everything okay, Major Vander? You seem to have a lot on your mind. I suppose you could say that in any sense we've come this far because of the seeds he chose to sow. What matters right now is our duties at the convent. I have a role to play as a prince's escort. I'm just sure you all have your own to keep the convent secure, right? That much is for starting. I use your resort section. Thank you for your service day. As you can see, there's nothing out of ordinary to report here. If you have no particular business, I would ask that you not load in the room any longer than you need. Sure thing. As it was, like a pistol whip to the face. Any loud noise you make in this room will carry to the next room and stop the convent. As such, we ask you to remain as quiet as possible while you're here. As a member of the Royal Guards, it's so sworn duty to protect Princess Goldie by any means necessary. Rest assured, security here is in good hands. Best of luck with the rest of your patrols. Just to protect Johnson, Mayor to protect us all. We need to start with the Prince's escort. As such, I will show up to come to the conclusion. By the way, any military officers are free to. We obviously can't attend the middle of the conference. Let's leave before we bother anyone. Toa! Long story, I am not explaining the whole thing. All I can say is cold steel. I've never been I've been a novice wreck all day. But I can't let this opportunity go to waste, especially after Prince Oliver's done for the Academy. Most importantly, I'm here as representative of Soras. I've got to pull myself together and chip in. Like all in a school uniform doing here. Yeah, I student was going to become the Imperial Government at the conference. Totally I hope to gain some real world experience. One of the best and brightest of the Academy. This must be a damn. Here I was thinking someone just couldn't find a babysitter. Somehow I get a feeling she and I would have a lot to talk about. She has to have skipped a grade or two, right? Oh, you never know. Like, oh, this might be around the same age as you, Lloyd. Seems like she's got a head on her shoulders, so I guess she could be older than she looks. It'd be nice to get to know her, but we're a bit pressed for time. Let's see, I still have to put together the conference minutes and review the draft, we're sending to Imperial Time. Oh, I need to respond to radio media request too. Oh, look who it is. It's been some time, Mr. Seth. How are your patrols going? Kalika? But wait a minute. The last time we met was under different circumstances. Let me introduce myself. Kalika Rowan, aide to the President of the Calvard Republic. At your service. I have other responsibilities and titles, of course, but they're nothing worth mentioning.
This does not. What would that include an entertainment producer like you mentioned before? It would, quite legitimately. In fact, it's just one of the many hats I don. There is, for the matter, a production company office back in the Republic as well. I see another one. There are no holes to poke and destroy. Someone with a master for every situation, and like any self-respecting spy, she knows how to use them. Hey, I like me a little mystique. What I wouldn't give the roleplay with her just for one night. That's one of the comments best kept to yourself, Randy. Care to share a conversation with you there? With the class, you three? Oh, that reminds me. A little body tells me that your little body tells me that a little body invited you to the aerosol yesterday. I beg your pardon? I would have expected you would already know. We should have expected you. Geez, how do you source to even get this stuff? No, there isn't anything about. I'm curious that you had anything or no. It was only some friendly advice, nothing more. There's still plenty we have to figure out for ourselves. Is that right? Well, that could be the same set of myself. What? I was merely thinking aloud. I can envision as many scenarios as I'd like. Doesn't mean any of them will come to pass. Somebody comes like them out. There's still much we don't know. If that's true of everyone walking here today. Will today be the day the first domino falls, or is that junction yet to come? Who can really say at this point in time? I think I understand what you're getting at, but still, either way, she's right in the mirror. The thing I'll add is that my role today is nothing more than that of a presidential guardian keeper, and essentially to almost consider us as colleagues. What say we put aside our allegiances and we watch how today unfolds. Beyond that, I have no further comment to make for the moment. Fair enough, thanks for the information. The comment appears to be going well. Better than any typical public parliament session anyway. The president has to be relieved of not dealing with the opposing party today. You must be the special sports section they have on patrol duty. Thank you very much for your service. Let us know if there's anything we can do to make your job easier. Special support section, yes. Church patrols are going well today. We briefed on the possibility of terrorists attacking in conference. One of us are going to have to do our utmost to keep the lieutenants safe and secure. Today's trade conference is of great interest to those of us from Inferia. I'm going to lead it to further economic development back home. I'm sure you have much you'd like to discuss, but for now, let's watch and see how things proceed. Given that we're both tasked with security today, our duties aren't all that different from each other. Captain Grant, pleasure to see you. Oh, Grant, working on. Good day, Sergeant Major Seeker. You as well, Sergeant Orlando. Oh, I suppose neither one of you is in capacity CGF at the moment. That's true, but my leave is only temporary. You can address me by whatever you find easiest. I don't really care either way. Are you two the only representatives of the GF we are? Without of consideration to dignitaries and members of the press, you might say. Part of CGF's orders for this assignment is to stay out of their sight and minimize exposure since the fear of deployment. Sounds like the reasoning goes deeper than that. It does, especially decision as a way to put around the two major powers. While the gunning force weaponry is restricted by law, it still functions the same as any other state military. We stay within budget, but a great deal of funding goes towards maintaining and improving the arms we're allowed to have. Those expenditures would be an easy point of contention if they were out in the open during the conference. Out of sight, out of mind, in other words. Diplomacy can be a fickle mistress. All true, but I try not to think about it too much. In the end, the both of us are only here for appearance's sake. Still, there's an entire company of guards in one story below, ready to mobilize at a moment's notice. Should something happen, we'll be on the floor within seconds, rest assured. Good to know. Be counting on you if it comes to that. It's up to us to keep everyone safe today, Sergeant Major Seeker. Put our back into it. Can trust the security of this floor to me and Captain Grant. Roger that. Not that I'm complaining, but this room is a bit over the top for two people. Gets to go to show when it comes to extravagant orchestra truly is a league of its own. That's always Commissioner Peter admitting himself. I hope he's alright. I'm a little worried about him, to be honest. Oh. I'll talk to him in a minute.
haven't caught wind of any terrorist activity, but still have some Mr. Hope they. There you all are. Have you noticed anything missing? No, not yet. The button over there gives you a security of the entire tower at once, right? It gives half access to every critical area of the building in the real time and includes the company as well. Thankfully, the tower is equipped with the most advanced security system on the planet. Numerous locations are getting corporate video surveillance, as I recall, from the IPC to Opal stores. We've seen a large quantity of them in one place, so how many there's are only half of it. The fact that some really even exists invading on its own. I wouldn't be surprised to see them use the survey areas outside the city someday. Yes, Dave might be number north. I think it'll be at that. That's about how widespread they become. We're going to deepen the public's approval. Digression aside, there's more than welcome convenience for this assignment. It only leads on terrorist land. All we can do is sing the button the moment they strike. Whether right before or just after. That's where we have to keep our eyes sharp. We can't afford to overlook even the tiniest detail. Requesting service, be sure to report at once. Understood. Oh, there's all the reporters. Good to see you, SSS. Hey, we're just unloading the company. Feels like we've been waiting for this trade conference to kick off, doesn't it? It's the main event of all main events. Crossfield's leadership and representatives from the nearby countries and a bonanza of international discourse. Of course, a big to-do like this demands a primetime venue. Guess how? The continent's first true skyscraper. Can you feel it? The knobs in the air? I'm so tense that my heart's about to jump out of my chest. The voices that come out of my mouth are terrifying. I definitely see the tension, but honestly, you don't look the least bit nervous to me. Unexpected nows are coming less from hot and more from a future prospective victims / interviewees. Tio, you're back! You want the trademark knock along with you too. I'll admit, I'm not so much anxious as I am giddy, but enough about that. There's someone I want to introduce you to. Meet Notosia. Notosia is a special sports section. Listen, I've seen you all in the papers before. You look like an even finer team in person. Notosia? Reporter from the Laval News. Thank you for keeping us safe for the day. Happy to be of service. Part of Laval News Service, the largest publication in the kingdom. That's right, they've been getting a lot of attention on general around the world for another. Two of the reporters were awarded a Pulitzer Prize last year. Pulitzer Prize? If I remember correctly, they gave that to the most outstanding journalist on the continent here. Oh, that's the one. Anyway. Latest receptions by the duo name recipients by a duo named Ervan and Dorothy Hart. Miles are ace reporter and Dorothy the brilliant camerawoman. So the kingdom took home the crown last year, huh? Two guesses as what the prize winner story was? Could have been about the strange phenomenon happening around that time. Right again. Though technically everything they cover leading up to the incident factored into the too. You see, they sound very impressive. Yeah. I guess so. Doesn't mean that we'll just lie down and let them outshine us. Every reporter's dream to win the Pulitzer Prize at least once in their career. If you want to win the next one, then you better get the best scoop you can each and every day, especially this one. Got it, Reigns? You can't let any of these news hounds jump on us. Yes, ma'am. If Grace gets any more fired up, the whole Orville sprinkler system might go off. Let's hope she can behave herself at least. Let's all get right on it.
Listen up, there's a crash conference scheduled during the intermission. Make sure everything is on the double. Oh, so this is where they put the lunchbox. It's fine, I can grab a bite to eat. I can still buy stuff! Yes! You know, it sucks. I can't believe that woman would know. I'm not sure. No, I'm sure of this. What's he mumbling to about? Sheila's voice commission here. What? The special section of joy. Well, how can I help? Yes, Fatima, what are you doing here? Sheila, you can't just. Oh, nothing. Nothing. It's my job as Director of Security Command Room. Awesome. Come to think of it, I do recall seeing your name sprinkled around in some of our materials. I say I read those, hinting to my confusion. You what? Yeah, here we go. I should have mentioned this all to you sooner. Whoops. One question. If you're head of security, what are you here instead of the command room? Taking a little break? Please, Dudley has full authority over here on site, with my permission, of course. So you see, there's no reason for me to be in the command room. Too many leaders spoil the group, as it were. Think of it however you like. As a security, I know what is best for this operation. Now go. Now then, you just focus on getting in Dudley's way. Yes, focus on not getting in Dudley's way. よし、これで一通り回ったか。今のところは特に問題。ああ、そうね。会議の方はどうなっているのかしら。そうだな。市長や議長が頑張っているとは思うけど。問題は鉄血宰相にロックスミス大統領ですか。ま、休憩時間になったら誰かに聞けばいいんじゃない？なるほど。そんな事情で君たちも警備に参加したのか。ええ、正直気休め程度にしかなっていないかもしれませんが。いやいや、市長暗殺未遂事件で大金星を挙げた君たちだ。この場にいてくれるだけでも私としては非常に心強いよ。そう言っていただけると。ありがたいっすね。それで先生、会議の方はどうなんですか。さほど荒れた雰囲気は感じられませんでしたが。ああ、今のところは順調だよ。いくつかの通商協定には各国の同意も得られたし、ディーター市長の呼びかけも無駄にならなかったようだね。そうですか。ちょっと安心ですね。しかし今のところってことは何か懸念でもあるのかな。そうなんですか。オブザーバーである私の口から言うのもなんだが、前半は貿易や金融などの経済的な議案がほとんどだったんだ。しかし会議の後半は各国首脳から定義される議案、しかもどうやらクロスベルの安全保障に関する話が出るらしい。それは安全保障ってことは軍事の話も入るってことか。でも2年前に締結された不戦条約もありますよね。あれはリベールの女王陛下が当時のクロスベルの危機的状況を抑えるために提案したものだ。レミフェリアは関わっていないし、何よりクロスベルそのものが不戦条約には関わっていない。その意味でそれとは別の新たな安全保障の枠組みが求められているのは確かでね。確かにそれは祖父も懸念していました。ならクロスベルを交えた新たな条約を結べばいいのでは。そうですよ。不戦条約と同じ国家間の争いを武力で解決するのを禁止するような枠組みを。そうか。
クロスベルは国家じゃない。帝国と共和国によって承認された自治州でしかない。そう。それはつまり国際条約を締結できるような国家主権を持っていないということだ。経済的な協定は結べても対等な立場での条約は結べない。それが結果的にこの地の安全保障をひどく危うくさせてしまっているわけだ。ややこしいがなんとなく分かってきたぜ。すみません。ちょっといいですか。クロスベル以外にも自治州というのはあります。レマン自治州、オレド自治州、ノーザンブリア自治州。それらの自治州も同じように国際条約は結べないのですか？いや、そんなことはない。確かにそれらの自治州もそれぞれの歴史的事情によって国家としては成立していないが、宗主国から移譲される形で同等の主権が認められている。宗主国。それらの自治州が決定的にクロスベルと異なる点、それは成立を承認したのがアルテリア王国ということなの。アルテリア王国というと七王教会の総本山だったっけ？ええ、国土は小さいけど宗教的な権威を持っているから、自治州や自由都市の多くはあそこに頼って成立しているの。だがクロスベルは帝国と共和国に承認されて成立する自治州、いわば宗主国を2つも持っている形になっているんだ。ええ、そしてそれが歴史的にさまざまなねじれと悲劇を生んだ。クロスベルに少しでも主権が認められればもう少し状況は変わるのでしょうけど、それを二大国が認めることは永遠にありえないでしょうね。そんな、ため息が出てしまいますね。話を戻すが、どうやら宰相と大統領はそれぞれ安全保障に関する提案があるらしい。無論それは対等な条約を各国が結ぶというものではない。今頃議長や市長たちは警戒を強めているところだろうね。すまない、不安にさせてしまったようだな。まあマクダエル議長などはこのような状況は慣れっこだろう。それにディーター市長の方は何やら策があるようでね。策ですか？それはどういう？いや、詳しい話は私も聞いていないんだが。失礼します。特務支援課ロイド・バニングスです。バニングス、こちらは記者会見が終わった。首脳たちは36階に引き上げたが、お前たちはどこにいる？はい、34階の休憩室ですが、何かありましたか？実はオズボーン宰相とロックスミス大統領からそれぞれ申し入れがあった。休憩時間中、お前たちと直接話がしてみたいそうだ。相手が相手だ。さすがに断ることもできん。休憩時間中に36階にある両首脳の部屋を訪ねるがいい。左翼の採用が大統領、右翼の採用が宰相の部屋だ。待ってください。一体何がどうして？さすがに荷が重すぎますよ。甘えるなバニングス。両者の思惑を伺えるまたとない機会だろうが。わかりました。すぐに両首脳のところに向かいます。いざという時はエリー城に頼れ。VIP相手は慣れているはずだ。話が終わったら報告に来い。了解です。ロイド、今のは？おいおい、不穏なことを言ってやがらなかったか？ああ。へえ、マジかい？どうやら冗談ではなさそうですね。いやはや、驚いたな。どうやら思っていた以上に
特務支援課の名前は知れ渡っているようだ。いや、両首脳のスタッフにそれぞれ知り合いがいるんです。それで興味を持たれただけかもしれません。なるほど。説はありそうだな。だとしても断るわけにはいかないわね。ああ、36階の左翼と右翼の採用の部屋だ。早速訪ねてみよう。了解です。イエスさん。Alright! Hello, Angie? Yeah, we're in the middle of an intermission. Oh, that's right. Class 7 at Guerrilla Fortress right now. Oh! I'll keep an eye over on my end, so you guys should do the same. That's not like any woman I've ever seen. It must have been cut up by Foundation and the Ride company. Whatever that girl was talking about, though, it seems pretty on top of it. Not just anyone could do that sort of thing. Yeah, Ron? Is that Arios and Kalika? I believe so. What could they be talking about? Nearly a year has gone by since you left the guild. Are you adjusting well to your new job? More or less. Though the workload is so much heavier, it doesn't even begin to compare. So you imagine. And how has Shizuka been? She has forever, though sometimes I feel as though she's a bit too accommodating for her child her age. She was recently busted with an unful friend as well. I've noticed that she smiles more often since then. That's good to hear. It's been half a decade since Saya's passing, hasn't it? Must have been 6 years since our first meeting. That's right. 6 years. Wandering the continent when you came across Saya and the Cross. Fell asleep by chance. As I remember, she insisted you stay with our family while you were in town, no matter how much you tried to refuse. Imagine my surprise when I saw you working for the Gracie Guild in Lavelle 3 years later. Gods work in mysterious ways. You never quite know what threads will end up tying people together. I'll never forget the hospitality the two of you should begin in. My only regret is that I was unable to return the favor to her. There's no need to dwell. The fact that you remember it to this day would be more than enough for Saya. Sounds like those two knew each other before they the guild. Evidently, if I feel like you would listen to your father, I agree you should leave before we interrupt them. Sure. Huh? Seems the elevator's right. How about that? Please, after you. Which one did you go? It's quite alright. I promise you, I'm in no particular hurry. Oh, no, it's just you are here first. What's up, Lloyd? Take a look at those two soldiers by the elevator. You appear to be trying to compromise on who rides the elevator first. This is kind of painful to watch. Look at them like an awkward couple on their first date to the anniversary festival. I could forego using the elevator for now, if only to spare us the emotional turmoil. Yeah, good call. Soldier having a bit of a moment in front of the elevator. Let's just use the stairs. That is kind of funny. I'll give props.そうですか。ルーシー先輩と。ああ、この前レミフェリアに出張した時にばったりとな。なんとか逃げようとしたんだが、うんずかまっちまったよ。何発殴られたと思う？一発も。代わりにしがみつかれて泣かれてしまったんじゃないですか？ね。ルーシー先輩の気持ちはわかりますから。多分先輩が普段どれだけ危険なことをしているのか気づいたんじゃないかと思います。女ってのは頭に恐ろしく鋭くなるからな。やりにくくて仕方ねえぜ。自業自得ですね。懐かしいな。レオ先輩とも会っていませんし、いずれ同窓会。先輩、ダメですよ。そこはおお、見知らぬあたりでパーッと豪勢にやるかとか言ってくれないと。一本取られたな。約束はできんが、ま、努力はしてみるさ。期待しないで待っててくれ。わかりました。楽しみに待っています。それでは私はこれで失礼します。ああ、
ジークのやつにもよろしく言っといてくれ。やれやれ、ほんと成長してやがんな。さすがは次期女王陛下。あんたらもそう思わないか？気づかれてたか。すみません。立ち聞きするつもりはなかったんですが。そのつい聞こえてしまって。でもエリーさん、すごく興味津々でしたね。ティオちゃん。いや、でも気になるぜ。一国のお姫様相手にずいぶんお安くないじゃねえの。ああ、学校の後輩ってだけだ。と言っても日曜学校じゃなくてジェニス王立学園ってところだが。ジェニス王立学園、確かリベールにある有名な高等学校だったかな。ええ、確かに留学生も多く受け入れているけど。それじゃあ国費で留学されていたんですか？いや、ポケットマネーさ。ギリアスのおっさんのな。そんじゃ俺もこれで失礼させてもらうぜ。ああ、そういやあんたらタヌキどもに呼ばれてるんだってな。どちらも一筋縄じゃいかないから、せいぜい気をつけとけよ。相変わらず怪しさてんこ盛りな人ですね。リベールの次期女王の先輩にあたる情報将校か。ますます興味深いね。いずれにしても彼が鉄血宰相の配下として動いているのは確かだ。何を狙っているのか見極める必要がありそうだな。No, I wasn't expecting that. Oh, hello, SSS. Sorry, Your Highness. Not to be concerned yourself, so we are thinking aloud. To be honest, I'm glad that you came to visit, Your Highness. Are you also concerned about what may have happened down in the second half of the conference? Partially yes, but I was actually reflecting on something that's had broader. Since I have a favorite knowledge with diplomatic negotiations, but the beacon negotiates takes many skills and slight judgment, objectively, for instance.お待ちしていました。クロスベル警察特務支援課の方々ですね。はい、こちらが大統領閣下の。ええ、あなた方が来たら通すように言われています。どうぞ中にお入りください。それでは失礼します。大陸最大の国家の一つカルバードの首脳ですか？さすがにちょいとばかり緊張してきたぜ。失礼します。閣下、クロスベル警察特務支援課、お招きにより参上しました。おお、よく来てくれたな。遠慮はいらんよ。さあ、座ってくれたまえ。はい。それではお言葉に甘えて。
きなり驚いただろう。いやー、こんな時でもないと時間が取れんと思ったもんでな。忙しいだろうにすまんな。いえ、そんな。お気遣いいただき恐縮です。確か君はマクダエル市長のお孫さんだったかな。確か前に祝賀会か何かでお目にかかったことはないかね。はい、祖父の付き添いで共和国を訪ねた折にお目にかかっています。一昨年のことになりますね。おお、確かにそうだった。しかしあのマクダエル市長が今は退かれて自治州議長とは。あのお年にしてあの情熱、まさに政治家の鏡というものだ。祖父が聞いたらきっと喜ぶと思います。ところで閣下、今日はどのようなご用で？君たちの話はキリカ君から聞いていたのでな。シュバルツオークションの顛末も痛快だったそうじゃないかね。こう言っちゃなんだが、前のハルトマンという議長は鼻持ちならない男だったからな。その失脚のきっかけを作った功労者たちの顔ぶれは一度見ておきたかったんだ。恐縮です。まあどっちかというと勝手に自滅しただけみたいですけど。そうですね。あんな教団と関わっていた時点でアウトではないかと。そうそう、それとその教団だ。 DG 教団。大陸各地で悪さをしていたが、最大の被害者は我が国でな。連中にとどめを刺してくれたことも改めて礼を言いたかったのだよ。いえ、当然のことをしただけですから。それに自分たちの貢献などほんの些細なもので。謙遜はやめたまえ。何でも警備隊すら操られていた危機的状況だったそうじゃないか。そんな中、一人の少女を守って邪悪な教団に立ち向かった。いやはや、なかなかできることじゃない。いや、本当に恐縮です。過分なお言葉、痛み入ります。実際あの事件が下手に転んだら大変なことになっていただろう。 IBC も邪悪な教団に占拠され、国際貿易と金融がストップする。そうすれば共和国経済にも深刻なダメージだったに違いない。それは。そうなると君たちには勲章でも送らないと格好がつかんかもしれんな。よし、帰ったらすぐにでも豪勢なのを手配させてもらおう。いや、ちょっとお待ちください。自治州での事件なのに共和国政府から勲章をもらうのはちょっとおかしいような。マクダエルのじい様からもすでに表彰状をもらってるしな。何もおかしいことはない。クロスベルの問題はすなわち宗主国である我が国の問題だからな。閣下。そんな顔をするもんじゃない。鉄血宰相にも呼ばれておるのだろう。もう少し話したいところだが、そろそろ行くといいだろう。ああ、勲章は必ず手配するから楽しみに待っててくれたまえよ。お疲れ様でした。オズボーン宰相のお部屋は反対側になると思います。あ、どうも。わざわざありがとうございます。いえ、それでは。人当たりはいいけど、さすが大国のトップだね。とんでもない大狸じゃないか。ワジ君、めったなこと言わないの。でも結構露骨でしたよね。私たちを威圧するのが目的ではなさそうですが。多分体裁を整えるのが目的だったんだと思うわ。共和国の大統領が教団事件の解決に貢献した私たちに勲章を送るという体裁が。クロスペルの事件は自分たちにとっての事件、つまり
宗主国としての領有権を改めて強調してきたのか。おいおい、そのために呼んだのかよ。大国のトップってのはやっぱりとんでもねえな。ま、自治州議会の議員とは明らかに格が違いそうだね。最初の方はどんな話があるんでしょう。わからない。とにかく腹をくくっておこう。Good to see you again, SS. Did you have a status update to make? Nothing to report for now. What about the two of you? Have you learned anything? Unfortunately not. Things have been quite quiet this far. We're exhausting every avenue on the Airbonian side of things as well, but unfortunately neither the nobles nor the reformers are intending to give us any lead to the focus. That's unfortunate. A big goose egg from both imperial factions then? Huh? Seem like real peaches to deal with. Yesterday Prince Oliver mentioned the possibility of creating a side effect in any of my mind of a sense. If you wouldn't mind, Major, could you tell me more about his intentions? Ellie, well, it's only natural you'd fear. I'm not supposed to say much, but I don't think there'll be any harm in sharing a bit with this. To put it metaphorically, say the prince is attempting to shatter some long-standing barriers. But that's that's something we're all too familiar with. Basically, there are inconceivable differences between the noble and reformist factions. They're conceivable, but that won't stop him. He aims to have the two come to terms anyway, as absurd as that sounds. Friends are trying to get the reformist and noble factions to reconcilable. Understand doesn't mean this starry-eyed idealism. Isn't the divide between the two sides as wide as guerrilla cannon itself? Wazy, don't be so. Yeah, he's absolutely right. Still, the prince committed himself to dance toe-to-toe with the monsters, despite how ludicrous it may appear. He's fully aware of what people call him behind his back, a showy, debaucherous bastard prince whose only concern is his leisurely wants. Let them talk. I decided to stay by him regardless. I see that's very admirable. Prince will always have an ally in the ball. Major Mueller, just as Prince Quality has stated. We may not be able to intervene directly, but we'll assist you in both in any way we can. Thank you, Senior Captain and Tutor. The Prince must be truly loved to have so many valuable allies. I don't know if I'd go that far, but there's no question it's a sound effect on people. Still, the best thing that could happen between them would be the Pitcom ending without incident. That is the objective. We'll be counting on you. The situation calls for a second. Right about now, I think the one place is getting invaded. あれが最初の部屋か。多分あそこを訪ねたら休憩時間も終わりだろう。他にやり残したことはないかな。Okay. Give me like a minute. Because there might be, I might miss something.
That's not what I'm looking for. I'm looking for this. Okay, no items from what I can tell. So we should be safe. Ooh. Haha, I see. We share some hope. The bright men and women out of that will lead that one day lead our people. Indeed, what's truly special about them is their hearts and minds so pure yet fragile, like a garden basking in the morning dew. That's why more and more of. Look at that in such a section. Can I join in on our chat? Sure, but not interrupting that is. What were the two of you discussing? His Highness here happens to be on board for directors for prestigious military academy in Albonia, discussing the finer details of his duties. More directors? Those would be the individuals responsible for how the school is operated, correct? Yeah, that's one hell of a side gig. It's just another one of my many schemes to get my name out there is all. I think the mayor here has contributed far more than I have. You involved, Mr. Croix? He simply met as a business partner. The IBC and Upline Foundation's benefactor, and it just so happens that the foundation is part of a major test being held by the academy. Really? I had no idea. That does remind me. I've heard that Oval Network tests have also begun the Empire. They're surprised. China's largest bank has clients in every country in some form or another. Quite right. I dare say our little talk today was preordained by the goddess herself. What do you say to being a guest lecturer at the academy one day if the opportunity arises? We'll have to warn you that the facility. I'll have to warn you facility. Student relationships are strictly prohibited. The way you said almost makes it sound like you're encouraging it. Haha. I'm really sure like yourself must be very popular, Prince Oliver. I may have just had to steal you away for a night of drinks once this is all over. Nothing more, my friend. Well, have a rousing good time, you and me. It looks like his Highness Uncle Lita really have hit it off. I guess I guess they have more in common than I realized. Yeah, let's get him out. Nope.はい。それでは失礼します。なんか偉そうですね。さすが帝国軍人。無駄に威圧的だね。失礼します。オズボーン最小閣下。クロスベル警察特務支援課、お招きにより参上しました。入ってきたまえ。この光景、実に見事だ。地上をこの高さから見下ろせるような建造物を人間が作り出せるとかつて映画を誇ったという古代文明に届く所業だろう。確かに1200年前のゼムリア文明のことですね。ああ、なんでも魔法みたいに便利な文明があったそうだが、単なる理想郷というわけでは必ずしもなかったようだ。昨年リベールの異変時に出現した巨大な浮遊都市、あれもゼムリアの時代に建造され、そして人の手で封印されたそうだ。人の可能性と愚かさの象徴として。
人の可能性と愚かさ。その随分お詳しいのですね。それほどでもない。特にクロスベルに関しては、ヨアヒムなる教団司祭ほどにも真実に至っていない。そんなことまで。それにわからないことがあるからこそ世の中というものは面白い。手の内が全て見えたゲームなど退屈の極みというものだ。そう思わないか、ワジヘミスフィア。僕の名前もご存知なのか。いや、逆に名前しか知らないということかな。いや、さして興味がないというだけのことだ。闘神の継承の方がむしろ興味をそそられる。帝国軍情報局、素晴らしい情報収集能力をお持ちのようですね。エレボニア帝国政府代表ギリアス・オズボーン。諸君のことはレクターからいろいろと聞いている。それでは残りの休憩時間、話に付き合ってもらおうか。それで最小閣下、お話に付き合うというのは一体どういう。どうやら大抵のことはすでにご存知みたいですが。なに、単なるおしゃべりだ。もしくは意識調査と言い換えてもいいだろう。意識調査。ああ、直裁に尋ねよう。君たちはこのクロスベルがどれだけ持つと考えている。また露骨な質問だね。別に他意はない。ただ栄枯盛衰は歴史の常。滅びなかった国は存在しない。ましてや動力革命によってあらゆるものが加速し始めたこの時代において、この因縁の地がどこまで現状のままでいられると思う。それはいつまでもです。守ろうという意志が自治州の民にあるのならば。ノエル。そう、意志は常に重要だ。時に趨勢をひっくり返し、歴史そのものを動かすことも稀ではないだろう。人は無力な存在ではない。私もその可能性を信じている。それじゃあ。だがその意志同士がぶつかり合った場合はどうだ。簡単だ。小さな意志はより大きな意志に飲み込まれ、その火星を大きくするだろう。そうして生まれた業から地上にいくつも現れた時、あらゆる正義と倫理は灼熱に溶け、世界は一面の炎に包まれる。そんな光景が容易に原始できるのではないか。確かに帝国や共和国に比べたら小さな意志かもしれません。ですが大きな炎が小さな炎を必ず飲み込むとは限らないでしょう。かつて帝国の侵攻を退けたリベール王国のように。12年前の100日戦役か。その通り。意志には強さが問われる。リベールの小さくも強き意志が帝国の大きく乱れた意志に見事打ち勝ったということ。それは確かにクロスベルにとって一つの教訓と言えるだろう。果たしてクロスベルの民にリベールの民ほどの誇りと強さが備わっているかは知らん。休憩時間も終わりだ。話はここまでとしておこう。ああ、
帝国政府からは特に勲章を送るつもりはない。下手に平民に勲章を送ったら貴族勢力がうるさいのでね。お前たち運が良かったな。あれほど上機嫌な閣下はあまり見られるものではない。え、おいおい、何の冗談だ。お前たちのことを気に入ったということだろう。重い言葉かもしれんが、まずは受け止めてみるがいい。私の立場から言えたことではないがな。とてつもなかったわね。つうか化け物すぎんだろ。ああ、なんていうか立ってる次元が違う気がする。ティオ、大丈夫か？はい、なんとか。あの人から伝わってきた炎のイメージが強烈すぎてめまいを起こしましたけど。無理ないよ。私ですら何か見えた気がしたもの。鉄血宰相か。まさに怪物って感じだね。クロスベル程度なら人飲みにしてしまいそうだな。でも俺たちをなぶるために呼び出したわけでもないだろう。大統領もそうだけど、俺たちに興味があったというのも嘘じゃないと思う。ならいい勉強をさせてもらったと考えた方がいいかもしれないな。言うじゃない。あなたのそういうところはちょっと真似できないわね。ああ、ポジティブすぎんだろ。でも確かに落ち込んでも仕方ないですよ。そうですね。得られた教訓は生かさないと。とにかく休憩時間も終わりだ。ダドリーさんのところに戻って会見の結果を伝えておこう。問題はたかが宗教団体一つでああも無様に治安が揺らいだこと。それも治安維持組織が操られるなど前代未聞の形によって。詳細については皆様にもお伝えしてあると思いますが、詳細が問題なのではない。危機管理、質が問題なのだ。事件の際滞在していた帝国人の生命と財産が脅かされた事実もある。そのことについてはどうお考えか。待ちたまえ宰相。損害賠償と慰謝料についてはすでに手続きが行われているはずだ。この上さらにミラーを出せというのは我が帝国の度量が問われるだろう。いえ、殿下、そういう問題ではありません。問題は彼らがクロスベル自治州政府がどうやってさまざまな安全を保障できるかです。生命の安全、財産の安全、貿易、金融市場への信頼の安全。戦争にかまけ怪しげな輩どもにつけ込まれるような者たちに果たして保証できましょうか。だがハルトマン元議長が失脚し腐敗も浄化されつつあると聞く。今後は健全な政治体制の下でしっかりとした安全保障の枠組みが築かれればいいのではありませんか。いやいや、太閤閣下、ことはそう簡単ではありませんぞ。クロスベルの政治風土はもともと腐敗しがちな傾向にあります。ディーター市長、マクダエル議長は政治家としても傑出されていますが、仮に彼らに何かあった場合、
逆戻りになるのではありませんか。悲観的な話になりますが、もともと政治に腐敗はつきものです。それはクロスベルだけではなく我が国も含めてどこも同じ。ならば今はお二人が任期中に健全な政治体制を作れるか見守るべきではないでしょうか。失礼ながら殿下はお若い。希望を信じたくなる気もわかります。ですがクロスベルは伝統ある王家をいただくリベールとは違うのです。よりどころとなる権威のないところでは政治は核もたやすく弱体化する。それは歴史が証明しているでしょう。それは我が国には君主はおりませんが、栄誉ある共和国憲章があります。これは100年前の革命の時、さまざまな勢力と民族が集まって作り上げた奇跡的なものでしてな。それを頼りに我が国の政治はたとえ腐敗しても誇りを失わずに存続できたと言えるでしょう。お言葉ですが、我々にも誇りある自治州法が存在します。歴史的経緯からさまざまな不備が発生しているのも確かですが、それでも少しずつですが改善できているのも確かです。弁護士、ここ10年で行われた自治州法の追加改正項目はどの程度か。そうですな。詳しい資料はありませんが、およそ50というところでしょうか。10年でたった 50？ それはいささか驚きですな。1年にわずか5つですか。いえ、ここ数年では増加の傾向にあります。去年は確か12の項目が追加改正されたはずでしたね。ああ、金融と動力ネットに関する諸項目の追加が多いが、いずれにせよその調子ではとても意義のある安全保障体制が早急に構築できるとも思えぬ。やはり現状を踏まえた対応策を話し合うべきであろう。それは同感ですな。やれやれ、あなた方がそこまで気が合うとは思わなかった。ノルド高原の領有問題についてもすぐに合意できるのではないか。これは一本取られましたな。ま、それについては別の機会に話し合いましょう。時間が惜しい。議論を移るべきでしょうな。わかりました。では最小閣下の定義の通り。これってイアン先生が心配していた通りですか。鉄血宰相と大統領に押し切られてるって感じだね。反論の糸口はないのかい。実際自治州法にさまざまな構造的欠陥があるのは事実なの。だからおじい様にしてもディーターおじ様にしても反論しにくいのでしょうけど。だがその構造的欠陥は70年前の自治州成立時に2大国から押し付けられたものだ。その上でのあの強引な発言は到底納得できるもんじゃないな。は、確信犯ってことかよ。いずれにせよ
会議の内容は我々の感知するところではない。今は会議そのものが無事終了することに集中しておけ。はい、もちろんです。それではまた一通り巡回を。捜査一課ダドリーだ。エマ君か。一体どうした？なんだと？なんだ？何かあったみたいね。赤い星座と兵友がそれぞれの拠点から動いたそうだ。一家の監視を振り切ったらしい。なんだと？うろたえるな。これも想定の範囲内だ。何かあったら知らせるから引き続き警戒しておけ。了解です。ああ、そうだ。予備の警官隊を動かしてもいいから。くそ、本当に動きやがったか。一体何をするつもりだ？ランディさん。ランディ、落ち着いてくれ。いくら赤い星座でもここに仕掛けるとは思えない。そうね、ビルの正面は警官隊が守っているし。まさかこんな時に抗争を始めるとか。それもちょっと不自然な気がするね。なんですと？今のはおじい様。最小閣下、今何とおっしゃられた？申し訳ないが今一度繰り返していただきたい。お望みなら何度でも。クロスベル警備隊は解体。さらに他国の治安維持部隊をクロスベルに常駐させること、それが一番現実的だと申し上げた。お待ちください。最小閣下は不戦条約の条項を忘れではありませんか？ああ、武力でクロスベル問題を解決しないよう努めるですか。しかし別に侵略することを意味しているわけではありません。民間人を恐怖に陥れた軍隊もどきの役立たずな組織など解体すべきだと言っているのです。実際クロスベル警備隊など帝国軍または共和国軍の前には存在しないも同然です。高性能な装甲車にしても所詮戦車の前では紙切れ同然。そんなものに高い維持費を使うなら他国の戦力に安全保障を委ねる。それが自治州ごときには一番効率がいいあり方でしょう。いささか乱暴すぎる意見に思えますが、その他国の戦力というのはどこを指しているのかな。まさか最小閣下ともあろう人が歴史的経緯を忖度もせず帝国軍などと言わないだろうね。そうは申していません。ですが必要ならば過去の因縁を水に流してでも帝国軍の力を提供すべきでしょう。それがゼムリア大陸西部の平和と発展につながるのならば。まあまあ、皆さんそう熱くならずに。最小閣下の提案は私もいささか強引に思えますな。ただまあ警備隊などという軍にもなりきれない治安維持組織が中途半端というのも分かります。それではそこで提案なのですが、警備隊は規模を大幅に縮小。代わりにベルガード門を帝国軍、タングラム門を共和国軍が管理するというのはどうですかな。そうすればクロスベル市の有事にもすぐに駆けつけることができましょう。大統領、それは検討に値するか。さすがは大統領閣下。あまたの野党の突き上げを裁きながら政権運営されているだけはあります。いやいや、
顔面な貴族勢力を抑えて改革をされている最小閣下に比べれば。あなた方は。いい加減にしたまえ。ここは二国だけの会議ではないぞ。ほほ、これは失礼した。いずれにせよかような方向に議論は流れてきたわけだが、お二人の意見はどうかな。ひどい。むちゃくちゃです。よくもあそこまで面の皮が厚くなれるもんだぜ。でも全く根拠がない提案というわけではないわ。こういう流れにだけはなってほしくなかったけど。ここがしのぎどころって感じだけど。こんな時に。ダドリーさんから。はい、バニングスで。俺だ、セルゲイだ。セルゲイ課長、どうしたんですか？時間がない。手短に話す。ソーニャから連絡があった。タングラム、ベルガード両門の付近に設置されたレーダー施設が破壊された。自治州領空に侵入する不審な飛行船を捕捉するための対空レーダーだ。どうやら噂になっていたテロリストどもの仕業らしい。ダドリーにも伝えながら、お前たちの方でも備えておけ。わかりました。どうしたの？まさかおじきどもが何かやらかしたのか？いや、そっちじゃなくて。皆さん、少々よろしいか。今この場で語られている安全保障の議論について、一つ私の方から提案させてほしいことがあります。ははは、先ほどからおとなしいと思っていたが、何をおっしゃられるおつもりかな？ええ、それは。方々下がられよ。飛行艇。まさかテロリストどもか。ここで来たか。ご安心を。砲撃にも耐えられる特注の強化ガラスです。ですが念のため全員お下がりください。殿下、ご無事ですか？なんとか。今のラインフォルドの高速艇か。ああ、間違いないだろう。もう一隻はベルヌ社の軍用ガンシップですね。ええ、連中に奪われたことは報告にありましたが。皆さんご無事ですか？ああ、なんとか。しかし連中はどこで？聞こえているようだな。会議に出席されている方々、我々は帝国解放戦線である。同じくカルバードの古き伝統を守るために立ち上がった反移民政策主義の一派のものだ。なんだと？帝国と共和国で活動しているテロリスト集団。この度我々は互いの憎むべき恩敵を討たんがため、共に協力することと相なった。覚悟してもらおう。鉄血宰相ギリアス・オズボーン。ロックスミス大統領、あなたにはここで消えていただく。忌まわしき東方人に侵食されたカルバードの伝統を守るためには、そのくらいの荒領事が必要なのだ。愚かなことを。話にならんな。だがちょいとまずそうだな。ああ、来るぞ。
ちらにまっすぐ向かっているだと。あの図面はこのために。とにかく待機させていた警備隊をこちらの方に急行させて。なんだと。なんだこれは。どうしていきなり。なんだ、何が起こっている。ダメです。ボタンを押しても反応しません。何がどうなっている。ちょっとこれじゃ取材ができないじゃないの。レインズ君、なんとかしなさい。無茶言わないでくださいよ。これはとんでもないことになったね。オルキスタワーの制御を奪われたようです。昨日のハッカーの仕業かもしれません。俺たちも行くぞ。とにかく35階に降りて首脳たちの安全を確保しないと。了解です。エレベーターがダメなら非常階段しかなさそうだな。I was expecting one, I wasn't expecting the other. Two groups? All staff in the restaurant have been relocated to Father knows what's going on to stand by and tell what's coming. We need to keep our head push through. Okay, all the staff are in here. Alright, sorry, had to move something quickly. Thought so. All three are locked down unless we take control of the building. We won't be able to use the elevators. Yeah, that's gonna be a pain in the neck. So even if we manage to bust through the shadows, the actual thing still wouldn't work. Get it, let's find the emergency stairs. Terrorist breaching a commons venue? It's unthinkable. It's what it is. It can't be happening. I refuse to believe it. This is a real situation in our hands. You know the station done this for. We're going to have to protect it with our lives. Everybody is in this together. We won't let them break us. I know who the one group is. Bless all those terrorists have been taking things too far. Jeff has been able to act. Things wouldn't have gone out of hand. It's out of hand. さっきまで通れたはずなのに。ティオ、行けるか。なんとかやってみます。少々厄介ですね。でもこれならなんとか。You made it tricky for Tio? Holy cow! さすがティオスケ。いえ、セキュリティが低めに設定されていただけです。ですが、今の解除で他の扉のセキュリティが強化されてしまいました。とても全部は開いていられないかもしれません。そりゃまた用意周到な。とにかく下に降りるぞ。今だ。最小の首を狙え。ここは倒産。風の牽制か。ひるむな。波状攻撃を仕掛けるぞ。助立ちします。そちらは下がられよ。かたじけない。ミュラー・バンダール、アルノール家の守護者か。あれはリベールの親衛隊。構うものか。やってしまえ。すごい。とんでもねえな。でもあれな
来たか。レクターさん、出席者の皆さんは無事なんですか？ああ、今のところはな。話は後。後ろからも来るわよ。ね、機械音確認。何か来たみたいだ。これはマフィアのアジトにいたのか。似たようなタイプみてえだな。とにかく撃退するぞ。行くぞみんな。おう。Okay. We can't battle scope. I'm gonna have to analyze. Try attacker. 2. 任せてくれ。さてと。やっ。行くぜ。ほらよ。 You can blind the machine. You usually can't blind machines in this. 私の番です。分析を詳細データゲットです。行くぞ。私のそこ。俺の番だな。行きます。任せてくれ。私の番ね。さて、おっしゃ。さてかい。行くぞ。おっしゃ。 Oh, we got the boss gauge. 当然の結果かな。こんなものまで。多分屋上からタワー内に放ったのだと思います。しかし今のは結社ってのが作ったもんじゃねえのか。闇に流れたのを手に入れたか、それとも。どうでもいいが、あっちも蹴りがつきそうだぜ。化け物どもが。仕方ない。最終プランに切り替えるぞ。スタングレネード。下がれ。 Yeah, that's about right. このシャッターは。どうやら簡単には突破できなさそうですね。皆さん。お前たちか。どうやら無事撃退できたみてえだな。ああ、しかしこのままでは逃げられてしまうだろう。ティオ、やれるか。自信はありませんが、やるだけやってみます。 Yeah, those 4 are monsters. やはりセキュリティレベルが最大まで上げられています。A4 を使ってもこのノート型の端末では。そうか。私だ。ああ、なんとかこちらはしのいだばかりだが。何？連中がエレベーターで地下へ降下しているだと。どうして？屋上にある飛行艇で逃げるつもりじゃ。考えられるとしたら、飛行艇に搭載した動力爆弾を自爆させるってところか。そうか。確かにそれならば。このビルごと宰相たちを葬りされるというわけか。確かにテロリストたちならそこまでやりかねないわね。愚かな。さすがにピンチだね。こうなったら力ずくでもこのシャッターを。いえ、どうやらなんとかなるかもしれません。何？へえ、これは。はっ！てめえが僕のベースをめちゃくちゃにした犯人か。絶対許さねえ。吠え面かかせてやる。威勢がいいな。
そこまでです。おとなしくタワーの制御を解放してもらいましょうか。仕方ない。まあほんの暇つぶしだったし楽しめたから満足かな。それじゃせいぜい死なないように頑張ってね。そちらは後です。早くタワーの制御を。ヨナ、戻ってきてくれたのか。ええ、どうやら今日の便で帰ってきたみたいですね。やりました。タワーの制御を解放します。やった。エレベーターは使えるか。ええ、ロックは解除しました。テロリストたちが使用中の一機は使えませんが。ならば私は屋上に飛行船に搭載された動力爆弾を解除するわ。キリカさん、できるんですか。ええ、傍聴関係者には最低限のスキルだから。レクター書記官、手分けするとしましょう。しゃあねえか。ならば我々も付き合おう。連中が人形兵器の守りを残している可能性はありそうそちらはどうかテロリストたちの追撃を。今なら何とか捕まえられるかもしれません。承知した。バニングス、我々も追撃に出るぞ。敵は2組、手分けする必要がある。了解しました。あいがいさ。ええ、ええ、わかりました。そこまでわかれば十分です。ご苦労でした、レナ。それではまた後で。ヨナはなんて。テロリストたちの逃走ルートを割り出せたそうです。オルキスタワーキブ、そこからジオフロント方面に逃走したみたいですね。キブということはタワーの地下部分になるのね。確かにジオフロントの各区画と接続されているはずだけど。よし、必ず捕らえるぞ。あんな真似をされて逃がしたらクロスベル警察の名折れだ。それはこちらも同じだ。ギルドが正式に立ち会った国際会議においてあの暴挙見逃したとあっては悪しき前例を作りかねん。ええ、絶対に捕まえましょう。屋上の動力爆弾もちょっと心配ですけど。キリカさんとレクターさんなら多分大丈夫だろう。ユリア巡査やミュラー少佐もついていってくれてるし。確かにあのメンツなら間違いはありえなさそうだな。しかし随分と長いこと降り続けてるな。まあ地上35階から地下8階まで降りますから。クロスベルの最深部にご案内ってわけだね。時間が惜しい。先行するぞ。遅れずについてくれがいい。やれやれ、元気な兄さんたちだぜ。私たちも急ぎましょう。あAll あ。right then. I have to save the tap. Okay then. What? なんだか圧倒されま。どういう場所なんだい。オルキスタワーのメインシャフトになりますね。巨大なタワーの重量を分散するための場所みたいです。話は聞いていたけどこんなに大きな空間とは知らなかったわ。まあとにかく急ごうぜ。ああ、南の方だ。You don't seriously think they went this way, do you? I did not scream, make sure they're still in place down this direction. In that case, we should follow Dudley and Arias. Yeah, let's head south.
I'm having flashbacks to Cold Steel. これは間違いなさそうだな。ああ、共同戦線はここまでだったようだ。ダドリーさん、アリオスさん、どうかしたんですか？面倒なことになった。テロリストどもはここで二手に分かれたらしい。それって最初を狙ってた連中と大統領を狙ってた連中がここで分かれたってことか。ああ、間違いあるまい。共和国のテロリストはそちらのジオフロント C 区画、そして帝国のテロリストはあちらの D 区画に逃げたようだ。よくわかりますね。なるほど。決め手は足跡かい？ああ、偽装している余裕はさすがになかったと見える。だったらここは二手に分かれましょう。急がないとこのまま連中に逃げられてしまいます。ああ、それが最善だろう。右手の C 区画は私とマクレインの2人で追う。お前たちは D 区画に逃げた帝国のテロリストどもを追え。人数を分けないんですか？さすがに2人だけというのは危険なのでは？こちらの C 区画は熱処理プラントなどがあって少々面倒な場所だったはず。逆にそちらの D 区画は広くて探索が大変なはずだ。いい分担かもしれねえな。ロイド、時間がねえ。それで行くとしようぜ。分かった。ダドリーさん、アリオスさん、どうかお気をつけて。そちらこそな。敵は自分の命すら厭わない危険なテロリストどもだ。くれぐれも気をつけろ。はい、了解しました。よし、俺たちも行こう。ジオフロントから脱出される前にテロリストを捕まえるんだ。ええ、きっちり落とし前をつけさせてやらねえとな。Well, time to save the sector. Like kind of funny they went to the sea area. It might be stupid, but Cold Steel related. .ここは地下の駐車場か？ええ、いずれ車社会がクロスベルに到来した時のために建造された区画なんだけど。いや、それにしたってでかすぎねえか。そんな需要があるとはとても思えねえんだが。察するに議員と役人たちがありもしない需要をでっち上げて工事を発注したってところかな。なるほど。ええ、残念だけどそういうことね。今はハルトマン議長の失脚で一時中断しているみたいだけど。まあそれが正解だろうな。しかしここまで広いと追跡するのも大変そうだな。アクセス。人らしき反応を確認。どうやら8名ほどの集団がこの付近を移動中のようです。本当か？意外と早く追いつけそうだな。急ぎましょう。Alright. そこです。Time to navigate this place, or at least attempt to. Goes on a cutscene every 5 seconds. まずい。
なんだあいつらは。追ってか。どうして嗅ぎつけた。この小銃で武装するぞ。どいてブエルさん。動け、その場にとどまるな。なんだあのガキどもは。構うな、このまま離脱するぞ。外しました。うちの女性陣は揃いも揃って勇ましいね。とにかく追いかけるぞ。多分あそこまで降りるルートがあるはずだ。おお、こうなりゃ意地でも捕まえてやるぜ。そこです。よーし、一気に行くぞ。そこに。良いデータが取れ I'm ま going し to one shot those. お疲れ様。 White canvas. This is I, the Fox Iron Chancellor. How long do you think your precious chest bell will last?よーし、一気に行くぞ。 Good thing I grabbed so many battle scopes. 行きます。分析を開始します。入手しました。俺の番だ。ほらよ。よし。さてと。任せて。お返しです。お返しよ。てこおっしゃぜさてはいー。よし。さて行くぜ。よ I し。 don't have to worry about level right now, I'm pretty sure. 上出来だ。さすがですね。 Hello, lads. I'm President Locksmith, and it's a pleasure to meet you. I'd like to award you medals for opening all of my friends earlier this year during the bolt incident. そこです。 These funds are getting worse by the day. 速攻で蹴りをつける。おっしゃぜ行きます。えい。任せて。やっ。リカバーこれで Energy circle. 俺の番だな。任せろ。よし。 さてと。エニグマ駆動。やあ。 That was more than a small amount. That was only my max HP. みんな大丈夫か。よし、一気に行くぞ。それ。 Tickle, hi, Tickle. ここだ。よっしゃ一気にボコるぞ。わかったわ。了解。 I have bust. I just don't need it. いい感じだぜ。 I guess chest one important enough to invite you to the trade conference, huh, Adita? Fine, we'll be holding our own chest meeting and trade conference. そこです。 速攻で蹴りをつける。行くぞ。やってや。さておっしゃ。 Okay. No, Kyo, do not go down. 行くぞ。え、そこ。
っての。はい。行くぞ。私のバックそこ。おっしゃ。行きます。リカバーこれで大丈夫です。よし、やってや。おっしゃ。え、や。はい。任せてくれと。みんな大丈夫か。そこです。えい。先生可能。始めましょう。任せてくれと。さてと。行くぜ。ぜはい。 Okay, so they do not explode if I take them out fast. That's good. ま、こんなもんかね。行くぞみんな。俺の番と。そんじゃまたな。 How often do you think Inferior and General Stores get phone calls asking if they have Prince Elba in a can? These jokes are getting so bad, I'm making them myself. Day 394, it was another cold Tuesday morning when suddenly I realized it was still a treasure chest. Combat suit. I'm really glad Prince Scully got to speak with Lecter again. Maybe now she can finally have some closure. Come on. You're testing my patience. なんだこれは動力爆弾の起爆音。その先だ。行ってみるぞ。地下の貨物路線かな。ええ、オルキスタワー方面に資材と貨物を運んでいるのだけど。皆さん、あれを。これは。追撃を振り切るつもりか。他にルートはないか調べてみるぞ。おっしゃ。行くぞ。Okay, no. さあ、始めましょう。俺の番だな。俺の番だ。任せて。そこ。負けるか。みんな。まだやれ。みんな。ダメか。No! Oh, I'm gonna try and escape.
No, you're not allowed to. No, you're not allowed. No! 撤退失敗です。負けるか。よし、先に進もう。ここは俺たちのターンだ。ロイドさん、行きます。おめでとう。ストライク。お返しよ。任せて。俺の番だ。俺の番だな。負けられない。Of course, Randy went down. リカバーこれだ。 The healing second was so blasted, so bloody busted. I'd be screwed. 任せてくれ。皆さん、ありがとう。任せて。やっ。おっしゃ。行くぞ。はい、そこです。 I think this is about to go 3 times in a row. クラフトゲットです。 Alright, now it's your time to step inside. Cut the later to wait until someone takes you out. My thing on him. さてと、そこ。はい、行くぞ。俺の番だ。そこ。ごめんなさい。先に行くわね。よっしゃ、回り込めたか。連中はこちらを負けたと思っているだろうね。ああ、追いつくチャンスだ。Only one panel, okay. I forgot to save. あれはどうやらなんとか追いつけたみたいです。そうか、結局タワーの爆破は阻止されてしまったか。そんな憎むべき鉄血宰相を抹殺する好機が。共和国の連中と手を組んでまで事を起こしたというのに。気を落とすな、同志たちよ。我々の味方は多い。火炎校をはじめ例の連中もまた力になってくれるだろう。この場さえ逃れられれば次なる機会が。そこまでだ。先ほどのガキども、バカな。追跡ルートは潰したはずだぞ。残念ながら
別のルートから何とか追いつけたんだ。どんなデータを入手したのかは知りませんが、正確ではなかったみたいですね。大体何なのだこのガキどもは。クロスベル警察特務支援課だ。テロ活動、破壊工作の現行犯及び要人暗殺、大量虐殺未遂などの容疑であなたたちを逮捕する。警察だと？たかが自治州の警察ごときが我らの大義を邪魔するか。ふざけないで。あなたたちこそどれだけの人を巻き込むつもりだったの。やれやれ、いるんだよね。大義名分と自分に酔っちゃって周りが見えなくなる連中って。黙れ。誇りを忘れて虚しき繁栄を貪るだけの愚民どもが。反省する気ゼロみたいですね。我々とて無関係の者を巻き込むのは本意ではない。だがこれ以上あの男を放置すれば帝国はめちゃくちゃになってしまう。それを邪魔するというのであれば何者であれ容赦はしない。話しても無駄だ。とにかくぶちのめすぞ。歯応えありそうじゃねえか。That voice, that character, that attitude. Sword. よし。それ。俺の番だ。すまないみんな。はい。エニグマクロ。それ。ありがとう。任せて。やっ。おっしゃ。手こずっ。よし。やっ。I don't even know how Zeit would get down here. よし。First. 行くぞ。俺の番。私の番ターン。よし。任せろ。行きます。そこです。さてと。俺の番だな。さてと。やっ。おっしゃ。よし。やっと。よし。上出来だ。グッジョブです。 Oh, field reach level 3. バカな。自治州の警察風情がここまでやるとは。確かにクロスベルは富を享受してるのかもしれない。だが俺たちはそれに溺れて誇りを見失ったりはしていない。さまざまなしがらみと圧力、それらに押しつぶされながらも壁を乗り越えようとあがいている。ロイドさん。どうやら少々お前たちを侮っていたようだ。タワーを爆破しようとしたのもやりすぎだったことは認めよう。それじゃだがそれでも我々は鉄血宰相を討ち取るまで捕まるわけにはいかんのだ。皆さん来るぞ。下がれ。
こで手に入れやがった。なかなか便利な協力者がいるものでな。せいぜいそこで遊んでくがいい。これ以上の問答は無用。撤退するぞ。みんなやれそうか。ええ、なんとか。こちらも行けます。ま、運が良ければなんとか撃破できるかもね。とにかく硬い車両です。アーツへの耐性もあります。まずは動いて隙を伺うぞ。歯ごたえあ I り used up almost. I used up so much stuff during that fast fight. Oh my god. Okay. I'm just gonna Omega Strike that immediately. 私の番ね。そこ。俺の番だ。よし。行くぜ。はい。リカバーこれで。ありがとう。私の番ね。任せてくれ。Anti-arc shielding. はい。任せろ。チャンスだ。よし。 This is not gonna be easy. 私の番です。電池ネット投射。お返しです。俺の番だ。ランディ行く。 Oh, it's just gonna be one of those long, tedious battles. Oh. リミットを解除します。 I can just imagine the suffering without the freaking speed up. 私の番。任せろ。私の番ね。 行くぜ。 I don't want to catch fire, but I'm not wasting I'm not wasting my credit against an enemy like that. 行くぞ。はい。任せて。任せて。私のそこです。それ的や。行くぜ。手こずってるかい。行くぞ。 I'm gonna test something now. 行きます。そこです。それでそこ。行くぜ。行きます。ドライブ。俺の番だな。はあ。そこ。任せろ。気をつけ。ほらほらほら。や。俺の番だ。やって。私の。俺の。はい。よし。 Give me one moment. I'm gonna finish battle. 俺の番だ。電池ネット投射。よし。上出来だ。やるね。 よし、やったか。乗っている人間を早く。いえ、中から生体どうやら自動操縦である。おいおい、マジ。人形兵器といい、どうやら妙な連中。とにかく逃げた連中を。銃撃戦の
にかく行ってみるぞ。Don't worry, I got about that. Oh, this is just an exit point.ま、これも契約でな。対空レーダーを潰した連中もエイド水域にしておいた。心置きなくいけ。無念。シャーリー、残りもやっていいぞ。いいの？どうしたのさ。他の連中には手を出させないから遠慮なくかかってくれば。それじゃあバイバイ。やめろー。ありゃ、邪魔が入ったか。若い。遅かったな。おじき、シャーリー、こんなところで何をしてやがるんだ。ダメ。どうやら全員ここで切れてるみたいだ。なんなんだあんたたちは。なんでこんな非道なことを。言っただろう、ビジネスだと。帝国宰相および皇族を狙った不届きなテロリストを処刑する。それが今回帝国政府から俺たちが受けた依頼ってわけだ。まさか。うん、帝国政府からの委任状もちゃんとあるよ。これがあればシャーリーたちに手出しはできないんだよね。そんな。自治州法第19条3項。帝国共和国政府によるクロスベルでの公的執行権はこれを認めるものとする。その通りだ。つまりこの件に関しては俺たちは帝国政府の代理、正式な処刑人ってわけだ。用意周到じゃないか。おじき、なんで殺した。なんで殺しやがったんだ。あんたなら殺さずに無力化できただろうが。どうしてランディ。先輩。ランディさん。言っただろう、処刑を請け負ったと。それにこの程度の殲滅戦、貴様には珍しくもあるまい。そもそも貴様らがとっとと連中を捕まえておけばこの結末にはならなかったはずだ。この結果が鉄血に政治的に利用されることもだ。そんな。まさか。
せめてもの情けに一匹だけは見逃してやる。シャーリー、話してやれ。もったいないな。ま、いっか。雑魚だと遊びがいがないし。はい、パス。逃げられないでよね。さて、引き上げるぞ。報酬も入ることだし、今夜はパーッと行くか。やそれじゃまたねわかる。失礼します。じゃあな、ランドルフ隊長。何のために俺が。ヘイユエども、バカな。どうしてこいつらが。サオ社長、その者たちには重大な権威がある。共和国政府の委任状があっても連れて行く権利などないはずだ。そう言われましても長老方、上からの社命でして、納得できないようであれば実力行使をされても結構ですよ。そこの風の剣聖殿ならば我らの友人とも良い勝負でしょうし。伝説の教主イン、顔を合わすのはこれが初めてか。それ以外もかなりの手だれ。さすがに少々分が悪そうだ。心配せずとも、もう一方のテロリストほどひどい目には合わないはずです。せいぜい政治犯として民族主義者たちへの牽制に利用されるだけでしょう。ふざけるな。貴様ら東方人のせいで我らのカルバードは。ロックスミス大統領、思っていた以上のタヌキのようだな。個人的には親近感を感じる方ですよね。文句や抗議が終わりでしたらどうぞ大統領府の方へ。それでは引き上げましょう。はっ。そうか。分かった。こちらはもう安全だ。安心してくれたまえ。テロリストたちの方は。共和国の一団はヘイユエという貿易会社の社員に囚われたそうです。何でも共和国政府の逮捕委任状を持っているとのことでした。おお、それは頂上。彼らは我々の友人でしてな。身分は保証しますからご安心を。そして帝国からの一団は帝国政府による委任状のもとに赤い星座なる両兵団のほぼ全員が処刑されたそうです。なんたることか。最初、一体どういうつもりか。帝国政府が処刑などの名目で国外で両兵団を運用しただと。ええ、確実を期すために私はともかく王子殿下を狙った罪を万死に値すると言わざるを得ません。背後にいる愚か者たちへの良い警告にもなってくれるでしょう。
よく言うぜ。確かに自治州法では認めざるを得ませんが、だがこれはあまりに真偽にもとるやり方ではありませんか。おお、それは誤解です。それよりも方々、図らずとも証明されましたな。この程度のアクシデントですらクロスベル自治州政府には自力で解決できないということが。まんまとテロリストを会議の場に近づけた後、無様に取り逃がし、結局は我々の配慮によって逃亡を阻止できたわけ。確かに先ほどの議案の良い事例と言えるであろう。ええ、失礼ながら実際に命を狙われた皆様方にとって先ほどの中流案、もはや真剣に検討せざるを得ないのではありませんかな。あなた方はなんと強引な。まさかそのために。ここまで悪辣な仕掛けを用意しているとはね。皆さん、議論が脱線しているようです。最小閣下と大統領閣下のご意見も拝聴に値しますが、その前に襲撃によって邪魔された私の発言を再開させていただきたい。ディーター君。ほう。してどのような定義？いえ、定義ではなく決意表明と言うべきでしょうか。迷いもあったのですが、この事件で決意は固まりました。今この場をお借りして一つの提唱をさせていただきます。我々はもはや他国の思惑に振り回されるわけにはいきません。周辺地域、いや大陸全土の恒久的な平和と発展のためにも、私はここに市民及び大陸諸国に対しクロスベルの国家独立を提唱します。ほう。これは奇遇だね。赤い星座の戦記とその娘か。シグムントさん、こちらの用意はいつでも。構えるな。お互いクライアントのオーダーをクリアした後だ。これ以上のお楽しみはさすがに無粋というものだ。同感です。そういえばノイエブラン新装開店、どうもおめでとうございます。なかなか挨拶に伺えずに失礼しました。なんのこちらこそ。知らぬ中でもないのに挨拶にも出向かずに悪かった。そういえば死に損ないどもは元気か。嫌になるくらい元気な方々ばかりですよ。まあ、あなた方のおかげで未だに夢見が悪いご老人もいらっしゃるようですが。長老会を襲って人質に取ったりしたからね。依頼で不在で正解だったようだな。あ、ひょっとしてイン？東方人外最強っていう伝説の教主って。そういうお前はブラッディ・シャーリーか。わずか16で最強の両兵団の大隊長を務めているという。一人の方が動きやすいんだけどね。それよりもね、かっこいい覆面をしてるけどつけない方が強いんじゃないの？筋肉
力の使い方も不自然だし、普通にしてた方が強いはずなのにもったいないんじゃないかな。ほほ親バカかもしれんが、こいつの見る目は確かでな。ま、気に障ったのなら俺からも謝罪させてもらおう。別に。さあ、くだらない挨拶を続けるのなら先に行くぞ。すみません。ではまたの機会に。ああ、またの機会に。またね。And we finished chapter 2. Finally! It took forever, but chapter 2 is done! We are finally done with this bloody chapter! On the 3.ダメだな。あれから半月近くも経つのに。ごめん、ため息なんかついて。なあサイト、こんな時にリーダーって何をしてやればいいのかな。ランディはもちろんエリーやノエルも考え事をしているみたいだし、キーヤにも気を使わせてるみたいなんだよな。なんて言ってるんだ。ごめんな、こちらから振っといて。こういう時は理屈で考えるの。自分から動いて話してみるがいいだそうです。ティオ、いい風ですね。せっかくのバカンスですし、晴れて本当に良かったです。そうだな。マリアベルさんに招待された時は何事かと思ったけど何かの罠と思ったとか、未だにちょっと敵視されているみたいですし実はちょっと思った。ごめんな、ティオも帰ってきたばかりなのにこんな情けないところを見せて。無理もないと思います。目の前であれだけの人が亡くなったんですから、普通ならショックだと思います。いや、捜査官になった以上どこかで覚悟していたことだ。ヨアヒムの件もあったからなんとか慣れたつもりだったけど、捜査官としてもリーダーとしても
まだまだ覚悟が足りなかったみたいだ。慣れるというのは覚悟にあまり関係ないのでは？それを言うなら私なんて覚悟完了していることになります。多分ランディさんの次くらいに人の死に慣れていますから。そうか。ですが私がロイドさんより捜査官に向いているとはとても思えませんし、リーダーをやれるくらいの覚悟があるとも当然思いません。みんながロイドさんに求めているのは多分違うと思います。ティオ、そうだな。確かにそうかもしれない。受けたショックを覚悟の不足と取り違えて動けなくなってたみたいだ。ならどうか動いてください。めったにない全員でのバカンス、みんなに楽しんでもらえるよう配慮するのはリーダーの役目では？ああ、そうだな。サンキュー、ティオ。ちょっとみんなと軽く話してくるよ。ええ、それがいいかと。でもああ、悪い悪い。子供扱いしたわけじゃなくて感謝のつもりっていうか。いえ、気にしてません。むしろもう少し。なんでもありません。早くみんなのところに行ってきてください。ああ。Okay, that is done. I might stream. I'm probably gonna stream tomorrow. I'm going to stop here, find someone to raid because, for crying out loud, that was absurd. Okay, who do we got? You know what? I don't know how far they are, so no, I can't do that. Okay, let me check up here. Apparently, nope, I'm not gonna raid anybody. But regardless, later everyone.